For pathological exam purpose, the Hodgkin lymphoma, you have to know little bit details for exam purpose. So today we'll start that lymphoproliferative disorder as non-Hodgkin lymphoma part. Today we'll discuss only the outline. If it is in details, it is very difficult for remember for you. And so many tough subject, so much of complicated pathogenesis. So the outline of this lymphoproliferative disorder in non-Hodgkin lymphoma we will learn today. Hodgkin type and Hodgkin type. So what is the lymphoid neoplasm? It is the heterogeneous group of lymphoproliferative malignancy results from the clonal proliferation of the tumor cells that are derived from B lymphocyte, T lymphocyte and NK cells, that is the natural killer cells. And these are very important because thus 80 to 90% are derived from the B lymphocytes, that is the lymphoid neoplasm arising from the B lymphocytes is more, that is 85 to 95%. And the variable, this patient has a variable clinical presentations and their pathogenesis also are different mode and they have different natural history and therapeutic outcome. So it is a very complicated subject. So we have to know that it is a lymphoproliferative disorder, such a clonal proliferation of the cell that arising from the B lymphocyte, T lymphocyte and natural killer or NK cells. So lymphoid neoplasm is a proliferation of the term from the cell that origin the malignancy is called the leukemia and lymphoma. The cells that presents in the peripheral blood and bone marrow, that neoplastic lesion is called the leukemia. That also you have learned. And the tissue, the lymphoid tissue present in the tissue, that is then the lymphoid tissue or extranodal tissue, this is called the lymphoma. The distinction between these two lesions are very difficult to differentiate because the leukemia sometimes presented as a lymphoma or lymphoma sometimes presented as a leukemia, or the leukemia sometimes presented only in the tissue without any bone marrow involvement. So the distinction between these two entities are very difficult and classification of this is also a very difficult entity. So that's why it is the distinction is blurred between these two entities. For years, from very beginning, these neoplasms are classified for the clinical point of view, for therapeutic point of view and the prognostic point of view as the FAB classification, working formulation or working classification, real classification and WHO classification. Why it needed? Because that therapeutic purpose, prognostic purpose, this identification of this entity is very important. That's why now WHO 2022 revised a classification. Why it is needed? Due to the early diagnosis and their prognosis and the therapeutic purpose. They classified in 2022 by WHO. Now you know, from the leukemia, you know the site of origin of leukemia and lymphoma. Little bit you know that. This is the bone marrow. That is the precursor cells of the B cells that are originated from the bone marrow. Here after in the peripheral blood they are mature lymphocytes and in the lymphocytes there is a pre-germinal area, there is a germinal cell. Leukemia is arising from the bone marrow as the precursor cells and the CLL, that is the mature lymphocytes, they are from the peripheral blood, the CML, that also you know, that is the CLL. And in the germinal centers, there are various areas from there, the mantle zone produce the mantle cell lymphoma, Burkitt lymphoma, follicular cell lymphoma, that is diffuse base cell lymphoma. And what about that thing? That already you learned the plasma cell disorder. The plasma cells arise from the terminated differentiated B cells. When there is any neoplastic transformation of the plasma cells, they undergo the plasma cell dysplasia or multiple myeloma, that is in the post-germinal area.
So these are the scenario of the lymphoid neoplasm from the leukemia to lymphoma and plasma cell disorder. So this is the site you have to know, the premature cells or precursor cells, mature cells and post-germinal cells and the post-germinal cells. These are the area from which develop the leukemia and lymphoma. So in short, so this is the precursor, that is the bone marrow. Here the ALL that you learned, that is the ALL originated from the precursor cells in the bone marrow. CLL from the pre-germinal or mature lymphocytes, they are under the malignant transformation to CLL. And this is the germinal center, that is the diffuse large B-cell lymphoma, follicular lymphoma and the Hodgkin lymphoma they produce here. And what about the multiple myeloma? That is the from the terminated differentiated lymphocytes, they produce the malignant transformation, that is the plasma cell dysplasia and so many entities and the multiple myeloma. These are the site, if you see this site, then you can realize the site of lesions that arises. So the basic principles about the lymphoproliferation or lymphoma. What is this? The lymphoid neoplasm, when it is suspected clinically, what to do? The clinician, they will do the biopsy, or FNAC is not always informative, it is better biopsy, and from the biopsy specimen, they will do the special stain, cytogenetics analysis, molecular analysis for the categorization of that lymphoma. And also needed the CD marker, that is the clonality. The clonality is the polyclonal is the reactive changes, but monoclonality is the features of malignancy. So the CD marker, why it is reactive or polyclonal expression, or why it is a monoclonal expression due to a features of malignancy. So from the biopsy specimen, you have to identify it is a reactive lymphoid proliferation or reactive enlargement of the lymph node, or it is a malignant proliferation from the clonality. That is the monoclonality is the features of malignant lesion. Then already we told that is the B-cell neoplasm is more common, and the two lymphoid neoplasms that arises is the non-Hodgkin lymphoma and Hodgkin lymphoma. You have to know in details Hodgkin lymphoma, outline of some non-Hodgkin lymphoma. Most of the lymphoma, they have predisposing factor, that is the immune deficiency, immune abnormality, or the anergia or the clonal breakdown of the adaptation of this lymphoid immune tolerance, they have breakdown, or some autoimmune disorder, that's for example the immunodepressed, that is the HIV infection, or some other inherited immunodeficiency disorder, or other toxin, drugs that also are predisposing factor for non-Hodgkin or Hodgkin lymphoma. After diagnosis, the staging of the disease is very important. The tumor load, how that stage is occurred. Why it is needed? That is the planning of the treatment. Staging of the every disease is needed for the planning of the treatment purpose. After the biopsy, the tissue from that affected area, we have to do biopsy. For the peripheral blood and bone marrow examination, then cytogenetics analysis, immunophenotyping, molecular analysis, and the organ-specific investigation as they occurs from the extranodal side or invasive from the other organ, the related investigation we have to do. After that, the staging of lymphoma you have to know by unarmored class staging for planning of treatment. Next, other associated investigation are image guided, that is the MRI, CT scan, that is extent of the disease, and lastly the immunoglobulin analysis, that tumor has secreted that immunoglobulin, that also we have to do. So these are the outline investigation of lymphoproliferative malignancy. Now that is a very difficult part. Only you know what is the purpose, what is the planning of this classification. Very difficult to remember, for you have to know the outline only. The 2022 WHO classified that non-Hodgkin, the lymphoma or lymphoma as these things. This is
So B cell lymphoproliferative lymphoma and T cell NK cell lymphoproliferative lymphoma. So they classify broadly as B cell tumor and T cell NK cell neoplasm. Now B cell lymphoma, they have classified 1, 2, 3, 4. So there is a series of lesions. It's very difficult to remember. You have to know the only two, it is a B cell origin and T cell origin. Under B cell origin, the precursor cells, mature cells and plasma cell neoplasm, these are the listed. But only the few entity important that are occurs clinically, we have to know that entity only. But for classification is not, nobody will ask your level that classify lymphoma. It is a very difficult to remember for you. So you know only this is the B cell neoplasm with a 1, 2, 3, 4 immature to mature to plasma cell neoplasm. Then the T cell and NK cell proliferation, they have 3 categories. That is the tumor-like lesion with T cell predominance, precursor then mature T cell and NK cell. So these are the broad classification. Nobody will ask in the exam. So you know how they classify, why it is needed for early diagnosis, for that prognostic purpose and the treatment strategies they have classified by 2022. And the 2 entities of non-Hodgkin, that is the lymphoma as a non-Hodgkin lymphoma and Hodgkin lymphoma. And this thing, that is the Hodgkin lymphoma is important because they have some treatment and it's a good outcome. And plasma cell disorder also you have learned, you know that purpose, that pathogenesis and their prognosis. So we will not go in details. Now we will go to the non-Hodgkin lymphoma. Only the outline you have to know what is the non-Hodgkin lymphoma and how they identified, what is the prognosis and how they treat the patient. When you go to the clinical part, they have to know that you will see so many people are coming with this lymphoma. Then you have to identify, is it a Hodgkin lymphoma or a non-Hodgkin lymphoma for treatment purpose. You can easily identify, but the categorization, the special investigation, you have to know for treatment purpose and prognostic purpose. So WHO, as the classification was very big, so WHO now categorized this lymphoma as the precursors B cell proliferation, that is the immature B cell, then peripheral B cell lymphoma, that is the mature B cell. Similarly, precursors T cell, that is the immature T cell, then peripheral T cell NK cell, that is the mature one. And lastly, the Hodgkin lymphoma, that neoplasm that consists of the Reed-Sternberg cells and their variant. The Hodgkin lymphoma is very important because the presence of these Reed-Sternberg cells. Exam, they will ask what is defined on Hodgkin cells or the Reed-Sternberg cells. They are other types of variants of RS cells, and you have to write down or sometimes draw. They will ask in the exam accordingly. So the Reed-Sternberg cell is very important for theory purpose as well as the oral purpose. Now, etiology of non-Hodgkin. Age is the lymphoma, usually is the older age. Hodgkin lymphoma is in the early age group, but the non-Hodgkin lymphoma usually occurs in the older patient. This patient may have the family history of the similar disease because of some related lesions, that is the leukemia, lymphoma, or some inherited genetic disorder. They are predisposed to produce this non-Hodgkin lymphoma. Then any infection, as for example the viral infection, HTLV infection, then HHV, that is the human herpes virus, hepatitis C virus, they are very much prone to develop non-Hodgkin lymphoma. And the bacteria, you know the H. pylori bacteria, they are harbored in the stomach. They produce the maltoma, that is the mucosa associated lymphoma from the gastric mucosa. So the patient having infected with the H. pylori, in the long-standing cases, they produce the maltoma, that is the mucosa associated lymphoid
tissue neoplasm of the stomach, that is the maltoma. This can occur in any part of the mucosa where the harbors the lymphoid tissue. So the bacteria H. pylori infection, they are produce the lymphoid neoplasm, that is the lymphoma. Next one, patient having the low immunostatus because of HIV infection. So this immunocompromised patient, they are also develop this thing. Post-transplant patient has got the any transplant due to the immunotherapy, they depressed immunology and they produce the lymphoma. Next, on this other any chromosomal translocation, any autoimmune disorder, as for example, Sjogren syndrome, autoimmune thyroiditis or Hashimoto thyroiditis, they produce the lymphoma. Next, any history of radiation, drug history, toxin, they also produce this thing. The clinical features depends upon the involvement of that area. It may be a single groups of lymph node, maybe a diffuse groups of lymph node, or maybe a extranodal site, means the outside the node they can develop the lymphoma. So the clinical feature depends upon the extent of the involvement of the lymphoid tissue, maybe nodal, maybe extranodal. And the patient, 2/3 of the things are produce the enlarged lymph node more than 2 cm in diameter. These are all rubbery, enlarged, matted, confused with each other. The lymphoid fillings is firm and rubbery. It's produced in the any groups of lymph nodes, maybe in the cervical, maybe in the axillary, maybe in the above the diaphragm, maybe in the above and below the diaphragm, and the other tissue also. And this patient also produce B symptoms that presented with the fever, sweating, and this the loss of weight. This is called the B symptoms. That is the unexplained fever and weight loss, and the drenching, that is the sweating. These are the symptoms they produce in any other disease. Also they call the B symptoms of this thing. And the fever is due to the production of the cytokines and the chemokines secreted from the other associated tissue cells in the tumor. They produce the cytokines and the chemokines, and they produce the fever of this case. Now see the gross. Gross is this thing, gray-white, matted, maybe a different area of the lymph node, and this lymph node is rubbery, firm, and the cut section, it is whitish and fish flesh like. Gross. Somebody is asked, this is the enlarged lymph node, matted, more than 2 cm in diameter, it's a firm in consistency, rubbery and on cut section. They have small cells with irregular clipped nucleus and have scanty cytoplasm. But centroblast, it is a larger than the centrocyte, have the irregular and clipped nucleus and the scanty cytoplasm and one or more nucleoli. Centrocyte has single nuclei and the centroblast is the more than one nuclei, and cytoplasm is moderate amount of cytoplasm. Yes, and the PBS and bone marrow examination we have to do side by side due to spillage or involvement of that. See this. It is a follicular, that is a pattern, follicular pattern, and composed of 2 types of cells. This is the pale color and deep color. The deep color is the centrocyte, more mature, and the pale color is the centroblast. So mixture of these cells. And this one is the immunohistochemistry for BCL2. BCL2 is negative for that. When it is a reactive type, the BCL2 is negative. It is a polyclonal, reactive features of the lymph node. So it is a BCL2 negative. When it is undergo malignant transformation, so this the overexpression of BCL2, and see this positivity of that BCL2. So you have to, the clonality is very important. Polyclonal will not give that result of BCL2 positive. When it is a malignant transformation, there is a monoclonal. See, this thing is positive. So this.
So immunophenotyping of the follicular lymphoma is the expression is give the CD19, CD20, CD10, surface immunoglobulin and BCL6 also. And the follicular center cell, that is normally it is the follicular center cell, the BCL2. When it undergoes malignant transformation, it is a positive. Clear? So median survival, the clinical features also, the generalized pain not in a common thing, and the prognosis is survival rate is 7 to 9 years of age. So it is a common, but is after the diffuse large B-cell lymphoma. Now another more common tumor, that is a 31% of this thing of NHL. It's a very notorious and aggressive type. What happened? The most common tumor and also occurs in the adult age group and maybe a nodal, that is involved in the node and also in the extranodal site, and that rapidly fatal without any treatment, and maybe a various type of genetic abnormality, and that prognosis is also poor. What is the morphology? Grossly, node is the diffuse and that is other one is the follicular. So pattern was follicular, but diffuse large B-cell lymphoma means the node is diffusely affected. The nodular pattern is architecture is lost. That's why it is called diffuse. So involvement of the node is diffuse large B-cell lymphoma. Tumor cells are composed of the very large cell, that is called large B-cell lymphoma. Cells are large, round to oval, nucleus is vesicular, lobated or irregular, and multiple nuclei. The present single large nuclei or multiple nuclei, and the cytoplasm also moderate, and anaplastic multinucleated giant cells or RS-like cells also present here. So it is a very important because of this morphologically it is different, and the prognosis also different. See this thing, this is a large diffusely affected, maybe some nodule matted, and in the later type it is a diffusely affected. Molecular heterogeneity occurs in the CD19, CD20, 10, surface immunoglobulin and BCL6 dysregulation. That is the important. The follicular lymphoma was the 14-18 translocation BCL2. Here it is the BCL6 dysregulation, and also have the 14-18 translocation and the translation of the CMYC gene rearrangement. So these are the some chromosomal abnormality for the development of the diffuse large B-cell lymphoma. See this thing, whole the lymph node is diffuse. Firstly, it's at the nodular, they are involved, and later they are whole the lymph node is diffusely affected by this tumor. See the diffuse involvement of this node. The cells are large, round oval. So these large nucleoli, some are multinucleated, cytoplasm is moderate, and the BCL6 is positive. Follicular lymphoma was BCL2 positive. Here it is a BCL6 positive. So it is the most common tumor. Is a 31% of that NHL, and the clinical outcome and is highly aggressive, and 30 to 40% are present with the rapid enlargement and fatal. If not treated, curable, 50% cure, more than that. If not treated, moderate survival rate is months to weeks to months without any treatment. So it is highly aggressive than follicular lymphoma. Next tumor is a Burkitt lymphoma. It is very important for exam point of view, and also important because this is a very aggressive and have treatment, but it is a proliferation of the B lymphocyte, and it is a 2.5% of all NHL. They have three types. It is an endemic area, that is the African type, and it is a sporadic type, that is non-endemic, and another one is aggressive type associated with HIV, that is the immunocompromised patient. And so one is the Middle East, that is the Africa, that side patient is developed that African type. Another one is the sporadic type,
usually an Asian country or other also produce, and that area also different. The tissue involvement of this African type is different and other sporadic type also different. So the tissue and that outcome is separate, but the morphologically they are similar. Due to the geographical area, they are different and their morphology also are different. So endemic Burkitt. So clinical genotype and the biological character, they have similar. Associated with translocation of the MYC gene, 814 translocation and other immunoglobulin kappa lambda. So the translocations are the 814 translocation, immunoglobulin kappa lambda and MYC gene. So these are the pathogenesis of this Burkitt lymphoma and associated with EBV virus, Epstein-Barr virus, that is the very important thing. So morphologically, the endemic Burkitt is very important. It is more because they have the associated with the EBV virus infection, and they are usually affect mandible, jaw, CNS and other lymph node. And the diffuse infiltration of the intermediate size non-clipped lymph node with moderate amount of cytoplasm. That is the moderate size non-clipped cell. This is a Burkitt type cell, I will show you later, and they have the large nucleus having the nucleoli, deep blue cytoplasm and cytoplasmic evacuation, that is called Burkitt type of cell. That is Burkitt type of cell. Also we encounter in the L3ALL, acute lymphoblastic leukemia, L3 type is a Burkitt type of cell. I will show you. And the tumors show high mitotic activity and apoptosis and produce the lymph node as in the scanner view is a starry sky appearance. Why? Due to the high amount of apoptosis, give rise to a lymph node as a starry sky appearance. So this is the endemic type, that is the jaw and the mandible, and this is sporadic type, this is abdominal mass. It is not that jaw and mandible they are affected, but the sporadic type usually the abdomens are affected. So the feature will differentiate you, that is the endemic type jaw, mandible and the younger children affected, and the sporadic type usually more than elder patient and the abdominal lymph node or other site are also affected. And very aggressive tumor and may respond to chemotherapy. So this is the patient, jaw, eye, this is the mandible, jaw, and this is starry skies pattern. The lymphoid tissue, intermediate side, non-clipped cells, a very amount of the apoptosis give rise to starry sky pattern. So exam they will ask examiner what is the morphology of that lymph node, that is the starry sky pattern is the only answer you will tell, and the cell character you will tell this is the cell. Already you learned from the ALL, that is the L3 type, the Burkitt type of cell. So this is the Burkitt cell. There is a large cells, moderate amount size, that is so many nucleoli, deep blue cytoplasm and cytoplasmic evacuation. This is a Burkitt type of cell. When you discuss in the leukemia, they will tell this is a Burkitt type. But when you discuss the Burkitt lymphoma, it's a Burkitt cell. So this morphology is important because of exam point of view, they will ask. Now another B cell we completed. Here is the T cell. Mature T cell and the NK cells. Very nutshell you have to know. You know only that T cell lymphoma that can arise the entity that also affect the lymph node and mostly in the skin. Skin arise. So this is the thing. Most common tumors are mycosis fungoides and Sézary syndrome, adult T cell lymphoma leukemia, anaplastic large cell lymphoma. These are the things you remember, only the T cell, mature T cell lymphoma leukemia that can occur one entity, that exam they will ask. The B cell lymphoma is a T cell lymphoma. But it's very difficult to remember, only you know the is mycosis fungoides and the Sézary syndrome that can occur from this cell of origin. Mycosis fungoides is slowly grow in the skin, neoplasm, cutaneous, primary T cell lymphoma,
presented as the eczema and the dermatitis by CD4 plus T cells. They produce this type of infection in the skin, the accumulation of the cells. But when in the letters this go to the peripheral blood produce presented as a leukemia, and that cell is the cerebriform cells called the Sézary cell. Sézary cell. So, for exam point of view, one important thing you have to remember is very difficult to hold lymphoma for you is very difficult. Only those clinicians they are dealing with this lymphoma, treating the patient, that categorization for their prognosis and treatment purpose they have to know in details. You know that only. This and our classification for the staging very important is for the planning of treatment. The clinician they will plan how much that load of that lymphoma in that body the patient having, and that outcome, prognosis, early diagnosis is important for this thing. See this stage 1, the single group of lymph node, stage 2, more than one group of lymph node, stage 3, the lymph node affected above and below the diaphragm, and stage 4 is the other whole dissemination tissue. So, the 4 stages are there, and from this stage that patient, that clinician they will plan the treatment purpose and treatment outcome for this patient. Clear? Now, the prognosis that already we learned the lymphoma as a NHL and HL. The NHL is depend upon the stage of the disease and the cytogenetics abnormalities. That also they will do the flow cytometry, and what are the cytogenetics abnormalities the patient is having. Maybe when presentation one cytogenetics abnormality, but when they have long continued, maybe a recurrent, another cytogenetics abnormality they are present. So, the cytogenetics abnormality is very important because the prognosis of that patient. So, this is the prognosis, and on treatment the survival rate is 74%. So, it is very important that the patient with this staging clinician will do the treatment, the outcome, the 5-year survival rate is 74%. Now, the therapy. Patient according to the stage and the molecular analysis, the chemotherapy, radiotherapy, targeted therapy, they also applied for according to the patient's, depend upon the patient criteria, staging, their molecular analysis, they will do. And then the modernly they also the stem cell therapy, they also transfusion, they also tried. That outcome is not clear, but they also tried in the research level they are doing. So, this is the, any question you can ask, only the nutshell you have to know. For exam purpose or MCQ purpose, small things, that important things already I told. Only you learn that the book is voluminous, very difficult to remember, you don't have so much of time, so only the outline you know. Next class, that is the next Tuesday, we go for HL, that is the exam interested. So, you have to know the HL, their cell origin, that outcome, what is the gross examination, what is the microscopic examination, what is the outcome. So, next class we will do. Synthesis covered, mechanism, cellular mechanism and effect on the different system is covered. So, now we will discuss about, today we will discuss about the adverse effect, the clinical uses and what are the different types of corticosteroid. We primarily use corticosteroid in systemic as well as local use. Where we can use locally corticosteroid? Locally. Steroids in locally can we use? কোথায়? Clinical use. Keloid. Systemic use of corticosteroid, very good example is bronchial asthma.
So how we can use in bronchial asthma? That is used in which route? Inhalation. It is systemic or topical or local? That is systemic. Nake dile is systemic. So how we can differentiate a drug? It is a systemic or it is a action is local? How can we differentiate? Suppose general anesthesia, we give it is a inhalation route, and site of action of this general anesthesia is CNS. So to reach the CNS, these general anesthetic drugs have to go through the systemic circulation. So first it goes into the lungs, from the lung capillary it absorbs in the systemic circulation, from the systemic circulation it goes into the brain, and there they can act as a general anesthetics. But in case of bronchial asthma, corticosteroid, how this corticosteroid acts in bronchial asthma? We take inhalationally. Does it require to go into the systemic circulation for its action? Where it action? Bronchial smooth muscle or mucus around it. Is it required to go into the systemic circulation? No. So it is a local use of corticosteroid in bronchial asthma. Clear? It is a local use. Now, is there any other use? Topically, it can be used in skin diseases. It can be used in eye diseases. But more, you have to remember the bronchial asthma, the steroid used primarily if it is given in inhaler or spacer, through a spacer, it is a local use, because it doesn't require to go into the systemic circulation to reach the site of action. So different type of these are the different type of synthetic type of steroids. Already you know that we can differentiate it glucocorticoid and mineralocorticoid. Mineralocorticoids are fludrocortisone, aldosterone. These are the fludrocorticoid. They have much more mineralocorticoid actions. It is compared to the biological ones, it is 100 and 150, and in case of aldosterone, it is 3000 times of mineralocorticoid action of the biologicals one. Whereas we can differentiate the glucocorticoid again in 3, depending upon the duration of action. Shortest acting or short acting are less than 12 hours. Then intermediate acting 12 to 36 hours, and more than 36 hours is the long duration. So long duration you have to remember dexamethasone, betamethasone. Dexamethasone and betamethasone, these are the longest acting, and shortest acting is hydrocortisone. It is the shortest acting. Now the intermediate one is prednisolone, methylprednisolone, triamcinolone, and defrazocort. These are all intermediate acting. So short acting, intermediate acting, and long acting glucocorticoids. Then mineralocorticoids. They are fludrocortisone, aldosterones. These are the mineralocorticoids. Clear? So classify corticosteroid or synthetic steroids. We have to first glucocorticoid and mineralocorticoid. In the mineralocorticoid headings, there is 3-1, and there we can differentiate short acting, intermediate acting, and long acting. And you have to differentiate depending upon the T half, less than 12, 12 to 36 hours, and more than 36 hours. So adverse event, the important thing of use of corticosteroids is adverse effect, and adverse effect depends upon the duration as well as dose and duration, and their side effect depending upon the steroid has more mineralocorticoid
or glucocorticoid property, the side effect will be different. If it is mineralocorticoid, the side effects are hyperkalemia, sodium water retention and hypokalemia. So sodium and water retention, then there is a hypokalemia, there will be edema, there will be alkalosis, and there is a increased BP. Hypertension will be there if there is a mineralocorticoid side effect. These are rare due, why? Because nowadays we can use selective glucocorticoid. So mineralocorticoid effects, what is the mineralocorticoid effect? Sodium water retention. If there is a sodium retention, then there will be invariably there will be a hypokalemia. Potassium will be less, sodium will be high, and water retention will be there. As there is a increased sodium and water, there will be a high BP. But these side effects is very rare nowadays, because most of these synthetic steroids nowadays, they are very specific glucocorticoid or mineralocorticoid. So mineralocorticoid adverse events are rare nowadays. Next is glucocorticoid side effects. Glucocorticoid side effects, first is Cushing habitus, moon phases. Moon phases. Second one is fragile skin, and buffalo hump is another thing. There is fragile skin and purple striae because of loss of collagen. Third one is hyperglycemia. Hyperglycemia. So hyperglycemia is a side effect of glucocorticoid, and hypertension is a side effect of mineralocorticoids. You have to remember it. Hypertension is a side effect of mineralocorticoids. Hyperglycemia is a side effect of glucocorticoids. Then muscular weakness. Muscular weakness, specifically proximal muscles. Specifically proximal muscle. Why it is? Because wasting of muscle. Protein breakdown. Very good. So that is for proximal. And there will be another cause is if there is a side effect of mineralocorticoid that causes hypokalemia. If there is a hypokalemia, there is a generalized muscle weakness. So proximal muscle weakness, specifically it is a glucocorticoid side effect. If there is a generalized weakness due to the hypokalemia, it is a side effect or adverse event for mineralocorticoids. Similarly, susceptibility to the infection, because immunity will be depressed. So there will be susceptibility to the infection. There may be spread of infection. The most common infection in the human body is lungs, either lungs, it may be in the abdomen, or CNS or UTI. So it is a localized infection. If we use corticosteroid in high dose in case of infection, then it can spread in the systemic circulation and it can lead to sepsis. So before use corticosteroid, we use steroid in CNS infection, but we have to keep in mind it can convert a localized infection to a systemic or septicemia. Clear? So we have to use cautiously. We have to use steroid cautiously in different infective states. Delayed healing, it reduces all the pathways of inflammation that also lead to delayed the healing. And it can produce peptic ulcer. If we use long duration, higher dose, they can also produce peptic ulcer. So these are common glucocorticoid side effects: Cushing habitus, moon phases, buffalo hump, then purple striae due to loss of collagen, then there is a hyperglycemia, then there is a muscle weakness, and this muscle weakness commonly in the proximal muscle weakness. Explanation is the protein breakdown, whereas hypokalemia can lead to generalized weakness, that is a side effect of mineralocorticoid. Infection susceptibility due to reduced immunity, due to reduced different steps of inflammation, there will be delayed wound healing,
and there will be peptic ulceration. Then if it is used in a long duration, it can produce osteoporosis. And which type of bone is involved? Flat bone, spongy bone, vertebrae are more importantly involved than the cortical one. The long bone will affect later, but vertebra and spongy bones are affected early for this osteoporosis due to the steroid. Osteoporosis due to the steroid. Two eye side effects. One is posterior capsular cataract and one is glaucoma. The MCQ came, which one is due to the systemic use of steroid and which one is the topical use of steroid. Glaucoma is primarily due to the topical use of steroid, whereas posterior subcapsular cataract is due to the systemic use of prolonged use of corticosteroid. They produce posterior subcapsular cataract. Glaucoma is produced due to the topical use of corticosteroid. Now growth retardation. Growth retardation is primarily due to duration of action rather than the dose. So for growth retardation, duration is more important than the dose, whereas fetal abnormality, in fetal abnormality, the duration is much more important because in some situation you have to give steroids for treating in a pregnancy patient, like if there is a premature rupture of membrane, you have to deliver the baby earlier, and the most common deficiency during that time is the lung surfactant. So baby can produce. So to counter that, we have to give betamethasone or dexamethasone to the patient in a gap of 24 hours of 2 doses. You have to remember betamethasone or dexamethasone is the longest acting. Their T-half is more than 36 hours. Even then, we have to give it for the benefit of the fetus. But again, we are not continuing this steroid for long duration. So the dose is high, the longer duration steroid, but for a shorter action. So we can use intrauterine to prevent the premature, to prevent the distress, respiratory distress of the newborn for short duration. But if we give these drugs, suppose the patient having a collagen vascular disorder, the mother, we have to give the steroid for whole of the time. That can lead to IUGR, intrauterine growth retardation. So the important thing is that for growth in children or in intrauterine, the duration of the steroid is important than the dose. For growth retardation, either intrauterine or in the children, the duration is important than the dose. Then psychiatric disorder, if we give high dose for longer duration, they can produce psychosis. Steroid can produce psychosis in case of higher dose and longer duration. Then HPA axis suppression. What is HPA axis? Hypothalamus, pituitary, adrenal. Hypothalamus থেকে কি রিলিজ হয় for adrenal axis? Hypothalamus থেকে তা hypothalamus থেকে কি রিলিজ হয়? CRH, cortisol releasing hormone. Then ACTH. ACTH stimulates adrenal to produce glucocorticoid and mineralocorticoid. So depending if here for suppression of the hypothalamic pituitary adrenal axis, both dose as well as duration is important.
So what happened if we after giving a long duration high dose steroid and suddenly withdraw that steroid, patient can produce acute adrenal insufficiency. Acute adrenal insufficiency can produce, why? Can I have we are giving steroids from the outside. So what happened? So there is an ACTH will be reduced because of negative feedback. So suddenly if we withdraw the external steroid, the amount of ACTH release is reduced. So in vivo release of steroids is less, and that can produce acute adrenal insufficiency, and that can present as a malaise, fever, anorexia, nausea, postural hypotension. All these are produced due to the acute state of insufficiency of adrenal hormones. So how we can stop this or prevent this type of acute iatrogenic type of acute adrenal insufficiency? First, there is a short acting, we can use short acting steroids. Number two, for a short period of time, use single dose in a day, then if possible alternate day, followed by if possible topical one. So shortest acting steroid use, then use short period of time possible, then use in the morning time, single time in a day, alternate day, and if possible, topical use. If possible, topical use. Where we can use the topical steroids, নিচ্ছ স্কিনে কিন্তু সিস্টেমিক্যালি কাজ করে। হ্যাঁ ওইটা ট্রান্সডার্মাল প্যাচগুলো সিস্টেমিক্যালি যাচ্ছে, কিন্তু তুমি যখন একটা ওষুধ লাগাচ্ছ, মোস্ট কমনলি ইট ইজ একটা স্টেরয়েড লাগাচ্ছ একটা এক্সিমাতে, দ্যাট ইজ লোকাল অর টপিক্যাল ইউজ, এন্ড সিস্টেমিক ইউজ হচ্ছে যখন তুমি ট্রান্সডার্মাল প্যাচ লাগাচ্ছ। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, ইথার ইজ এ ইনহেলেশন জেনারেল অ্যানাস্থেটিক্স। হ্যাঁ, তাহলে কোথায় ইউজ হয় স্টেরয়েডস? where we can use corticosteroid, we can differentiate in two. Where there is a adrenal insufficiency or problem in the adrenal, there are three situations when we can use glucocorticoids, or here is a systemic use. One is chronic adrenal insufficiency or Addison's disease. Addison's disease is the most common cause in India is tuberculosis. Next one is acute adrenal insufficiency. It may be iatrogenic or maybe in case of shock, trauma, there will be acute adrenal insufficiency. কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে? প্রেজেন্ট ম্যালেজ, হাইপোটেনশন, হ্যাঁ বলো, fever, all these are the symptoms of acute adrenal insufficiency. Here also we can use glucocorticoid or corticosteroid. A third one is congenital adrenal hyperplasia. Here also the required or the authentic type of steroids are not synthesized. So abnormal form of corticosteroid synthesized. So here we have to use corticosteroid. So there are three situations which is associated with adrenal where we can use glucocorticoid or synthetic steroids. One is chronic adrenal insufficiency, other name is Addison's disease, acute adrenal insufficiency, and third one is CAH or congenital adrenal hyperplasia, where there is a production of steroid but abnormal steroid. So you have to give the other type of synthetic steroid in this situation. Now most commonly we use steroids
which is not associated with the adrenal gland, like allergic reaction. In case of allergic rhinitis, we use কি ইউজ করব, কোন রুটে ইউজ করব, nasal spray. In case of bronchial asthma, it is also a allergic reaction of the bronchial smooth muscle. We use inhaler, inhalation corticosteroid. So allergic reaction, collagen vascular disorder, it is one type of autoimmune disease. So to reduce the immunity against the own body part, we use steroids like rheumatoid arthritis, SLEs. All this case we commonly use in this situation as it is the lifelong use of steroid, and more commonly it is a systemic one. Clear? In case of collagen vascular disease or different type of autoimmune disease. Third one is organ transplant. To prevent organ rejection, we have to reduce the immunity of the host body. We have to use corticosteroid lifelong along with other immunosuppressant. Why we are using? We are using due to its property. Corticosteroid কোন property? It reduce the immunity. Reduce the immunity of host, lead to less chance of organ rejection. নাহলে অর্গানটা রিজেক্ট হয়ে যেতে পারে। GI disorders like inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease, here there is a inflammation, and to reduce the inflammation we use steroids, and in this case we can use topical as well as systemic. Hematological disorders like leukemia, multiple myeloma, acute hemolytic anemia, allergic purpura, in this situation we have to use some steroids. So allergic reaction, autoimmune collagen vascular disease, organ transplant, inflammatory bowel diseases, some hematological disorders, we have to use steroids where there is a no association with the adrenal gland. Adrenal gland এর সাথে থাকলে তিনটে জিনিস, একটা হচ্ছে acute insufficiency, chronic insufficiency আর catch, congenital adrenal hyperplasia, where there is a synthesis of steroid is there, but it is an abnormal one. Infection. In case of ARDS, there is a term called ARDS. There is a severe inflammation in the lungs, and it is a life-threatening. So you have to remember, we only use steroid in infection where there is a life-threatening condition, like if there is a meningitis, encephalitis, if there is a ARDS, because in that situation only it is this benefit of steroid is more than its harm. But in case of localized common infection, if we give steroid, what will happen? It helps to spread that infection from the localized one to the systemic or sepsis. Neurological disorders like cerebral edema, we have to use some steroid. Pulmonary disease, aspiration pneumonia, bronchial asthma, we have to use steroids. In bronchial asthma, we try to give systemic one. If it is not taken care by the inhalation one first, if it is not taken care by the inhalation, we can have to give systemic corticosteroid even in bronchial asthma. Subacute thyroiditis or malignant exophthalmos, there in thyroid storm situation we can use steroids. Renal disease, nephrotic disorders, we use steroids, nephrotic disorders. And in case of malignancy, they can produce hypercalcemia. To counteract this situation, we can use corticosteroid. So all these are allergic infection, life-threatening infection, autoimmune disease,
then allergic reactions like bronchial asthma, then nephrotic syndrome, and even in malignancy we can use steroid. You have to remember we only use steroid in infection when it is a life threatening. Example is কোন ইনফেকশনে আমরা স্টেরয়েড দিই? If there is a meningitis or ARDS, you have to give steroids. So in a nutshell, there is a agonist and antagonist is also there for steroids. Glucocorticoid and mineralocorticoid. In glucocorticoid, natural and synthetic. And in the antagonist, you have to remember these are the antagonists of the corticosteroid: spironolactone, mifepristone, ketoconazole. All these are acting against the glucocorticoid. Like you can differentiate receptor antagonist or synthesis inhibitor. In synthesis inhibitor, ketoconazole, which is commonly used as a antifungal, that has a inhibit the synthesis of steroid. Similarly, metahirapone is also inhibit the synthesis of steroid. So these are the synthesis inhibitor, whereas the receptor inhibitor are spironolactone. Spironolactone কোন গ্রুপের ড্রাগ? Potassium sparing diuretic. Mifepristone, they are the receptor. বলো। Progesterone antagonist, along with the progesterone antagonist, it has also a receptor level antagonism against the glucocorticoid. Clear? You have to just remember this. These are all anti-corticosteroid effect. One is receptor level, one is synthesis level. In the synthesis level, ketoconazole, metahirapone, these are the synthesis inhibitor, whereas spironolactone, eplerenone, and mifepristone, these are the receptor level antagonist of corticosteroid. Clear? এই পর্যন্ত ওটা কি হচ্ছে? ইনক্রিজ রিস্ক অফ ইনফেকশন। তার ইনফেকশন রিস্ক বাড়ায় না কমায়? অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, কিন্তু অ্যান্টি ইনফেক্টিভ কি? ইনফ্লামেশন যদি কমায়, there is a chance of, এতক্ষণ ধরে যেটা বলছি, there is a chance of spread of infection only in the life threatening condition infection like meningitis, like sepsis, like ARDS. When there is a chances, the benefit is much more than the side effect, then only we can use. But it has a chance to spread the infection because they reduce the inflammation. What is the role of inflammation in the infection? They restrict the infection or they spread the infection? They restrict. If there is an anti-inflammatory, so what happens? There will be a spread of infection. তাহলে বিটা চলে গেল, তাহলে hypotension. Next. ওদিক থেকে বলুন। কে বলবে? সি তাহলে সি হবে। কি হবে? কুসিংস ডিজিজ, কুসিংস সিনড্রোমে কি হয়? একটু বড় আছে, ধীরে সুস্থে পড়ে। Most likely have suppression of the hypothalamic, pituitary, adrenal axis and requires slow taper of corticosteroid. See, কি আছে? ফার্স্ট জোন 40 mg orally prednisolone for 7 days. Next one 10 mg orally prednisolone for 3 months.
beclomethasone nasal spray for 6 months, then receiving intra-articular injection of methylprednisolone for osteoarthritis. ফার্স্ট কিভাবে এগোবে? ফার্স্ট কি বলবে? লং অ্যাক্টিং ফর শর্ট টাইম। ফার্স্ট সবচেয়ে বেশি ইউজ হচ্ছে কোন দুটো? 6 মান্থসে কি ইউজ হচ্ছে? বেক্লোমিথাজোন। সেটা কি রুটে দিচ্ছে? তো এটা লোকাল না সিস্টেমিক? লোকাল। এর পরেরটা কোনটা? 3 মান্থস। সেটা কোন রুটে দিচ্ছে? ওরাল দিচ্ছে। তাহলে ওরাল দিচ্ছে 3 মান্থস আর ইন্টারন্যাজাল দিচ্ছে 6 মান্থ। কোনটা তাহলে চান্সেস বেশি? বি। তার মানে যেটা ওরালি, তার মানে সিস্টেমিক ইউজ, হায়ার ডোজ, লঙ্গার ডিউরেশন। কোনটা? কোনটা? তাতে তো সবচেয়ে চান্স বেশি সাপ্রেশন হওয়া। মানে আগে দেখতে হবে ডোজ কত, কোন রুটে দেওয়া হচ্ছে এবং ডিউরেশন কত। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। স্লো ট্যাপার করতে হবে, বা কেন স্লো ট্যাপার? ওটা তো নেজাল, ওটা যদি বন্ধ করে দাও, ওটা সবচেয়ে কম এইচপিএ অ্যাক্সিস ইনহিবিট করছে, বি হবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। ও তিনটে জিনিস দেখতে হবে, কোন রুটে দিচ্ছে, কত ডোজে দিচ্ছে, কত ডিউরেশনে দিচ্ছে। ঠিক আছে, ডোজ, ডিউরেশন আর রুট। এবার যদি রুট যদি সিস্টেমিক হয়, চান্সেস বেশি হবে না কম হবে? লোকালের থেকে বেশি হবে। মানে যত সিস্টেমিক হবে তত চান্সেস অফ এইচপিএ অ্যাক্সিস সাপ্রেশন উইল বি হাই। যদি তার মানে কি এখানে সিস্টেমিক রুটে কে কোনটা কোনটা দিচ্ছে? ফার্স্ট আর সেকেন্ড। বাকি ইন্ট্রাআর্টিকুলার মানেও কিন্তু লোকাল, নেজাল মানেও হচ্ছে লোকাল। তাহলে ওই দুটো বাদ চলে গেল, ওই দুটো। এবার তাদের মধ্যে আমরা দেখলাম ডোজ আর ডিউরেশন, একটা দিচ্ছে 7 দিন, আরেকটা দিচ্ছে 3 মাস। তাহলে কোনটা হবে? 7 দিন 3 না 3 মাস? 3 মাস যেটা। বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। না না, সব কটাতেই অ্যাডভার্স এফেক্ট হতে পারে। এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে কোনটাতে চান্সেস বেশি বিতে, যে অ্যাডভার্স এফেক্ট কোন অ্যাডভার্স এফেক্ট বলছো বলো? গ্রোথ রিটার্ডেশন যদি তুমি ভাবো তাহলে ওটা কিন্তু সেখানে চিলড্রেন নয়, এগুলো সব এজই মেনশন করা নেই, বুঝতে পারছো? সেরকম ভাবে করা হয়। কি এটা? হ্যাঁ বাদ চাই, দেবো, সব দেবো, ইউ উইল হ্যাভ টাইম। আবার আমি তাড়াতাড়ি শেষ করে দেবো, মনে কি দেবো। इन ठीक है, इन है ना ये। सो अब ये बोलो, ई नहीं, ई ई ई ई ऑली। हाँ, तो ये है अल्फा मेल। अल्फा मेल नहीं है, बट दिस इज मेल, नॉट अल्फा मेल। हमको नहीं पता कौन है भाई। तो ही इज everted and you can actually identify properly male. According to my hypothesis, এটা হচ্ছে তোর মেল। যখন আমরা দেখবি, যখন মিউজিয়ামে যাই আমরা দেখি এরকম ভাবে, হ্যাঁ মেল লড়কা। আর স্কালটাকে দেখি এরকম ভাবে, क्या देखा ऐसे करके, क्या देखी, ये देखा, হ্যাঁ এটা দেখলাম হুক। তারপরে বাকি জিনিস দেখি, এটাকেও এইটা দেখি ইভার্টেড। তো দিস ইজ দ্য হুক। তো এটা হচ্ছে প্রপারলি ইউ कैन से मेल, दिस वन प्रॉपर्ली यू कैन से फीमेल। क्यों? इन्वर्टेड है। ठीक है, ये बीच का है, दैट इज बी ভার্টেড। যেখানে তো দেখে যেখানে মনে হচ্ছে ইও না ইও না, এটা একটা আছে এর মধ্যে, which is not e not in, properly বোঝা যাচ্ছে না, বাট আদার ফিচার্স ম্যাচেস উইথ
ফিমেল, যাকে তোকে দেখালাম রাউন্ড চিন, তো দেন ইউ উইল সে ফিমেল। এখন তোমাকে যদি ফিমেলটাকে মেল বলতে হয় তাহলে তুমি দাঁড়িয়ে কনফিডেন্সের সঙ্গে সামনের জনকে বোঝাবে, মানে ইনভিজিলেটর বা আমি বা স্যারকে বোঝাবে যে ওয়াই ইট ইজ মেল। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে বোঝাবে, স্যার আমরা বুঝতে পারবো, গুড, না বুঝতে পারলে वेरी गुड। ठीक है, तो कॉन्डाइल्स, अगेन कॉन्डाइल कहाँ है, which is condyle? Condyle are supposed to be large in male and supposed to be small in female. Mental tubercle, large and prominent in male, are insignificant in female. So let us check, हाँ है तो सही है ना, mental tubercle is here, इसमें तो है, पर ये हम लोगों का परफेक्ट फीमेल है। ठीक है, सो जस्ट फॉर অল্প আছে দেখে বুঝতে পারি সেই যে ঠিক করছে। সো ওই হচ্ছে মেন্টাল টিউবারকেল, লাল ডট ডট। ঠিক আছে, ওইটা না পাশেরটা, ওটা হচ্ছে তোর সিম্ফাইসিস মেন্টি। ওকে ঠিক আছে, ये 5-6 পয়েন্ট ক্লিয়ার, হুক ক্লিয়ার, হুক থেকে তুমি বাকিটা চলো। সো নাও যদি আমি বলি, আরেকটা আমার ছিল, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, इसका बोथ है, सिर नहीं अलग विषय है, फीमेल है तो फी, फीमेल के बाद मेल लगा दिया, क्या है फी या मेल, मेल। सो लेट अस गो अप टू टॉप टू बॉटम, পুরো স্কাল উপর থেকে, ফার্স্ট উইল বি व्हाट, ফার্স্ট উইল বি মোট স্কাল वॉल्यूम आर्किटेक्चर, लिख रहे हो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, बोलो तो आंसर तो बोलो। वो सब বলার পর আর্কিটেকচার হলো রাগেড অ্যাপিয়ারেন্স, রাগেড সারফেস। কেন রাগেড, why rugged, why male bones are more rugged, মাসেল স্ট্রং, এটা মানে কি স্ট্রং নেই, মাসেল। ঠিক है, ঠিক আছে, पीपी ओके, वेरी गुड। ठीक है, नाउ उसके बाद आओ ऊपर से आओ, আমাকে নাইকে দেখো এখানে কি, তারপর গ্ল্যাবেলা, ফ্রন্টালটা দেখা যাচ্ছে না, এটা স্ল্যান্ডিং করে উঠছে, প্রিজাম্পশন স্লোপ, স্লোপ ফ্রন্টাল বোন, গ্ল্যাবেলা প্রমিনেন্ট, বলো তারপর। ठीक है, सुप्रानोमेटल, फ्रंटोनेजल, ठीक, जाइगोमेटिक बोन देखो साइड में, आर्चेस थोड़ा इंटरेस्टिंगली स्क्वायरिश है स्क्वायरिश है, दिस इज स्क्वायरिश। ठीक है, यहाँ तक तो मेल है, अब सेम जगह लगाया है कि नहीं देखना पड़ेगा, मेल का फीमेल में होता ही भरे ना, और किसी नहीं। सो वी विल सी, अरे बाबा सी मेंटल ट्यूबरकल प्रॉब्लम है ना, बेरिয়ে আসছে দাড়ি বের হয়ে, ঠিক, हाँ इवर्टेड, ठीक, एंगल इज लेस ऑब्ट्यूज, ठीक है ना। सो दिस इज मेल। আচ্ছা এই স্পেসিমেনটাই কি থাকবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই, বিকজ আমরা বড় করে নিয়ে এসেছি ফ্রম অ্যানাটমি, তো আমরা ফেরত দিয়ে দেবো। সো বিফোর এক্সাম whether this or something else, so I can't tell। তো এই পয়েন্টগুলো মনে রাখতে হবে যখনই পরীক্ষা হোক, যেখানেই পরীক্ষা হোক, এগুলো বিশেষ করে আমরা। সো নাও ফ্রম দিস ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম এবং মেল ফিমেল অফ স্কাল অ্যান্ড ম্যান্ডিবল, থ্রু স্কাল অ্যান্ড ম্যান্ডিবল। ঠিক আছে, তাহলে কি বললাম, হাউ উইল উই ফাইন্ড এজ ফ্রম স্কাল, तो बोलो ना कि सब। ठीक है, फर्स्ट इज हाउ विल वी फाइंड एज फ्रॉम स्कल, वन फ्यूजन ऑफ बोन, যেটা বললো, व्हाट डज फ्यूजन ऑफ बोन, কি বোন, স্কালে কি বোন, সুচার্স, फ्यूजन ऑफ सुचर्स, আর কি, और क्या हो सकता है, किससे एज निकाल सकते हो, एज सुचर इज गुड, व्हाट एल्स, কি থাকে এখানে, कुछ तो था, ফন্টানেলস, ছোট থেকে বড় হচ্ছে, ফন্টানেল গুলো ক্লোজ হচ্ছে, ফন্টানেলস, সুচার, ফিউশন, আর কি, দাঁত, dentiture, daat, very very important। So 3 out of 4 things, 3 things, suture, fontanelles, teeth। ठीक है, now name the sutures of skull,
कोरोनल सैजिटल लैम्बडॉयड, हाँ भाई पीपी, ठीक है। इसका नाम नेम नेम बोलो, कोरोनल, वेरी गुड। नाम की इजिएस्ट कोन है पास, इसका नाम কোথায় গেল, এটার নাম কি, এই সুচেটার নাম কি, আঙ্গুলটা এখানে পুরো ভালো করে নামটা বল, ওটাই ওটাই কি, হ্যাঁ ও সহি, यस यस पेशेंट देखते, हाँ বেসিস ফেনয়েড এন্ড বেসি অক্সিবুট, ঠিক আছে। নাও ফার্স্ট সুচেট আমরা কিন্তু ওরকম ভাবে পড়ছি, আমরা তাড়াতাড়ি উই আর রিভাইজিং, সো ক্লাসটা আগে হয়ে গেছে এন্ড তাতে এই হাল, এন্ড গিভেন ইউ অল অ্যাটেন্ডেড, ইন্টারেস্টিং, ঠিক আছে, ভালো কথা। সো নাও ফার্স্ট সুচেট টু ফিউজ, आंसर दो, क्वेश्चन था ये, हाँ हाँ, फर्स्ट सुचर टू फ्यूज, हाँ ये नाम क्या है इसका, ग्लेवल इज नॉट अ सुचर, फर्स्ट सुचर टू फ्यूज, अरे भैया वो तो बात की बात है, नामটা কি, मेटोपिक रिजल्ट नहीं है, मेटोपिक, ठीक है। 2 to 4 years ফার্স্ট সুচের টু ফিউজ, যখনই কোশ্চেন এলে আমার মাথা মারি মনে রাখবি, স্যার মাথায় মারছিল মাঝখানে মেটোপিক, ঠিক আছে। আমাদের একজন স্যার ছিলেন শাশ্বত রে, অপথ্যালমোলজিস্ট, উনি ক্লাস করাতেন না র্যাগিং নিতেন বুঝতাম না ক্লাসের মধ্যে, হি অনলি ইউজ টু টিচ ইন পয়েন্টস। আচ্ছা অপথ্যালমোলজি তোমাকে পড়ে বুঝতে হবে, পড়েও বোঝা যায় না, পড়েও একটু ঝামেলা, এই ওই SO4 আসবি যখন তোরা বুঝবি, SO4 ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অপথ্যালমোলজি যখন পড়বি ম্যাডামের কাছে। তো স্যার এরকম ভাবে পড়াতেন, পয়েন্ট 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 হিউমিলিয়েট করতেন, অ্যান্ড ওই কোশ্চেনগুলো আই ডোন্ট নো ওয়েদার হি হ্যাড এনি থিং টু ডু উইথ দ্য এক্সামিনার অর নট, ওই কোশ্চেনগুলোই আসতো, অ্যান্ড তখন আমাদের মুখটা মনে পড়তো, এরকম করতো, এই করতো, এই করতো। তো ওগুলো ওরকম মানে ইউ হ্যাভ টু, যেটা মার্ক করে তোমাকে মার্ক করতে হবে, হাউ দ্য মেমোরি রিমাইন্ডস সেটা তোমার উপর, তুমি নিমোনিক বানাও, ছবি আঁকো, হোয়াটএভার, মনে রাখতে হবে। सो फर्स्ट सुचर टू फ्यूज इज मेटोपिक, ठीक है, मेटोपिक 2 to 4, ठीक है, 2 से 4। अच्छा সুচের ফিউশন কি কি হয়, ভিতর থেকে বাইরে না বাইরে থেকে ভিতরে, टेबल्स ऑफ स्कल की स्कल का टेबल कितना है, इनर टेबल आउटर टेबल, ठीक है। व्हेन सुचर फ्यूजेस बोथ द टेबल विल फ्यूज, শুরু করতে থেকে শেষ কোথায়, ইনসাইড থেকে আউটসাইড, ল্যাটিনে কি বলবে, we use Latin not संस्कृत unfortunately, but পরীক্ষায় তাই জিজ্ঞেস করতে হবে, अंदर से बाहर हिंदी में बोल नहीं सकते, इनसाइड आउट ऑफ बोलते हो, बट एक्टो एंडो, एंडो टू एक्टो, एंडो टू एक्टो हो सकता है, अंदर से बाहर, ठीक। তাহলে যদি আমরা উপরে দেখতে না পারি, ভিতরে কিন্তু হতে পারে ফিউশনটা, ঠিক। এরপর সো ফার্স্ট সুচর টু ফিউজ ইজ মেটোপিক, সেকেন্ড সুচর টু ফিউজ ইজ বেসি অক্সিবুট এন্ড বেসিস ফেনয়েড। কোথায় ছিল দেখার জন্য, কোথায় দেখবি, উপরে নিচে, নিচে কোথায়, হিয়ার, হ্যাঁ তো इसमें नहीं फ्यूज हुआ, এইখানে, এজ ইফ ইউ রিমেম্বার, হ্যাঁ জোর से বল, কোথায়, 18 to 21, ठीक है, 21, 18 to 21 is বেসি অক্সিবুট এন্ড বেসিস ফেনয়েড ফিউশন। তার মানে যদি বেসিস ফেনয়েড ফিউশন হয়ে থাকে বেসি অক্সিবুটের সঙ্গে, व्हाट विल बी द एज, कहां हो, सही बोल रहे हैं। তাহলে কোথায় কোন এজে থাকবে বেসি অক্সিবুট, এই সুচরটা যদি ফিউজ হয়ে থাকে তাহলে এজ কত হবে, पार्शियली फ्यूज होले 18 to 21, ठीक है।
নাও নেক্সট সুচার টু ফিউজ, আরে ভাই লাগিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ পস্টেরিয়র, ওই তো কি posterior sagittal age 30 to 40, then and pan card, pan card mnemonic pam হয়ে গেল 40 to 50, then middle part is 50 to 60, ठीक है यार coronal 40 to 50, 50 to 60, ठीक है lambdoid again 45 to 65, পুরো তিনটে পার্ট। সো প্রাধান্য কাকে দেওয়া হয়, ইম্পর্টেন্স টু হুইচ পার্ট, সুচার ওয়াইজ স্যাজিটাল, তারপর কোরোনাল, তারপর ল্যামডয়েড। তাহলে ফ্রম স্কাল উই ক্যান গিভ আ রেঞ্জ, রেঞ্জ স্কাল সুচার থেকে আমরা রেঞ্জ দিতে পারবো, ঠিক আছে। রেঞ্জ শুড বি রেঞ্জ নট এক্স্যাক্ট। এবার ধর বেশি স্ফেনয়েডটা জুড়ে গেল, এটা পুরোপুরি জোরে নি, posterior part of sagittal suture জোরে নি পুরোপুরি, তাহলে what will be the age? बेसिस स्फेनॉइड जुड़ा है, वो नहीं जुड़ा है, जुड़ रहा है, একটা না জুড়লে কি হবে, যদি এটা এরকমই থাকে তাহলে এটা কি হবে, what is the age of this skull by the way? ওটাকে পরে বলবে এসে, ওটা এসে দেখা যাবে, এসে দেখি, এসে দেখি। তো বেসি অক্সিপুট বেসিস স্ফেনয়েড জুড়ে গেছে, ডান ডিল। এরপর স্যাজিটাল সুচারটা জুড়ছে, স্টার্ট করেছে 30 প্লাস। এবার স্যাজিটাল সুচার জোড়া শুরু হয়নি, তাহলে কত 20 থেকে 30, ठीक है। अब ये याद रखना, we will hook it with something else today. Now come to mandible. স্কাল থেকে তাহলে এজটা বার করা হলো, ঠিক আছে। ম্যান্ডিবেল থেকে আমরা এক্স্যাক্টলি ওই এজটা বার করতে পারি না। ম্যান্ডিবেল থেকে আমরা ইয়ে বলতে পারি যে হ্যাঁ হোয়াট ক্যান ইট বি, তিনটে ডিফারেন্সিয়েট করবো, ইনফ্যান্ট, ওল্ড, बीच में जिंदगी, अडल्ट एंड मोर अडल्ट, ठीक है। सो बर्थ, चाइल्डहुड, एडल्ट एंड সিনাইল মানে ওল্ড। বাচ্চার ক্ষেত্রে কি হবে, ফোরামেনটা পড়ে আসবে। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, মেন্টাল ফোরামেন কোথায়, अंदर बाहर, সামনে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিমেম্বার, মানে এস্টিমেট দ্য এজ, ডিফারেন্সিয়েট। আমরা এটাতে পড়ে আসবো, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমরা পড়ে আসবো, ঠিক আছে। প্রথমে আমরা দেখি ইয়েটা, বডিটা অ্যাট বার্থ দেখতে পাচ্ছি সেরকম দেখতে, রাইট হ্যান্ড সাইডে। আর অ্যাট old age, we don't have birth but we have old age. Look at the dentition, এইটার আর্কিটেকচার এর আর্কিটেকচার মধ্যে মার্ক ডিফারেন্স, yes or no? Yes. Then ramus, ইনফ্যান্টস এর ক্ষেত্রে শর্ট obtuse, হ্যাঁ দেখ না, more obtuse, and look at this, less obtuse, huh? So this is adult skull, less obtuse, and this is more obtuse. Mental foramen আসছে, condyle process, আচ্ছা coronal process কোনটা, coronoid process is this one, ঠিক আছে না, পিপি coronal process. So now at infancy দুটো লেভেল সেম হবে, দুটো সেম। adult elongated and project above coronal, CP means coronal process. So this is, अरे भाई हाँ अच्छा हाँ এটা একটু বেড়ে গেছে, ঠিক আছে। আর at old age this is supposed to be lower level, ঠিক। But again the hook is mental foramen. Where is the mental foramen located in this mandible? কোথায়, এটা এই দুটো, এটা কোথায় লোকেটেড আছে, बीच में, মাঝখানে কোথায় লোকেটেড আছে দেখতে পাচ্ছিস, এটা মাঝখানে, কিন্তু এটা থেকে একটু নিচে মনে হচ্ছে আমার দেখে, একটু নিচে, এটা একটু নিচে, ঠিক আছে।
আই ডোন্ট নো দ্য অ্যান্সার, আমি তোমার সাথে একসঙ্গে দেখছি। সো দিস ওয়ান ভেরি ইন্টারেস্টিং, ইনফ্যাক্ট আমি আজকে এটা দেখছি। নেভার মাইন্ড। হ্যাঁ, ইয়ে দিস ওয়ান একটু উপরে, ভেরি ইন্টারেস্টিং ইজ ইন বিটুইন, এটা মাঝখানে একটু আপ দেখো, এটাকে ছেড়ে দিচ্ছি, জাস্ট লুক এট দিস ম্যান্ডিবল গুলো, এটা অনেকটাই মানে এটা একদম মিডল, অলমোস্ট এটা একদম মিডল, এক এক করে দেখায়। তারপর এটা একটু উপরে উঠছে, হ্যাঁ কি না? মানে দেখে তোর কি মনে হচ্ছে? গিভ ইউর ওপিনিয়ন। এটা একদম মিডল, আসবে পরে, এটা একটু উপরে, এটা আর একটু উপরে, মিডল, অল মিডল, বাট একটু একটু উপরে উঠছে কি উঠছে না? ওকে, মেবি দিস উইল বি দ্য রাইট ওয়ে। হ্যাঁ, একটু উপরে, নট এক্স্যাক্ট মিডল, এটা একদম মিডল, এটা একটু দেখতে পাচ্ছিস? না পেলে বলিস, আসবো তোমার কাছে আসবো, ঠিক আছে? এইখানটা একটু মিডিলে, ঠিক আছে? দিখ রা কি নেই? এটা মিডিলে, একটু উপরে, এটা আরেকটু উপরে, তার মানে কি এজটা বাড়ছে। হ্যাঁ, এরপর তুই এখানে দেখ, হ্যাঁ ये ना, राइट? इफ यू कंपेयर, देख लो भाई जो भी देख रहा है मूवी देख, हाँ ठीक। সো এটা দেখ, এজ, এজ বলছি মানে মেন্টাল ফোরামেন কোথায়, একদম উপরে। সো এজ ইজ ইনক্রিজিং, তাহলে বাচ্চার ক্ষেত্রে মেন্টাল ফোরামেন উইল বি ডাউন। কি লেখা আছে? লোয়ার মার্জিন, লোয়ার মার্জিন, অ্যালভিউলার মার্জিন হবে, অ্যালভিউলার মার্জিন, লোয়ার মার্জিন অ্যান্ড মুভিং আপ আস্তে আস্তে টুয়ার্ডস অ্যালভিউলার মার্জিন। তাহলে এরকম ভাবে আমরা এজ কিন্তু আমরা ডেটা দিতে পারবো না, বাট উই ক্যান সে obviously again it is subjective, কিন্তু অ্যালভিউলার মার্জিনের কাছে গেলে তোরা বুঝতে পারবি ওল্ড এজ। সো নাও ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট মেল অ্যান্ড ফিমেল কোন গ্রুপে আছে। আরেকটা জিনিস যেটা স্কালের জ আর ম্যান্ডিবলের সঙ্গে লাগা থাকে, হোয়াট ইজ হোয়াট? দাঁত, টিথ। টিথ উইল বি দ্য নেক্সট ক্লাস টপিক, কারণ টিথ ফরেন্সিক ওডোন্টোলজি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টিথ থেকে কটা দাঁত, টাইপস অফ টিথ? বাচ্চাদের কি টিথ নাম? নট দ্যাট ওয়ান, আরে ভাই রুক যাও, বাচ্চাদের দাঁতটা কি বলে? বাচ্চাদের দাঁত আর তোমার দাঁত সেম? মিল্ক টিথ, দুধের দাঁত, মিল্ক টিথ, and other name also known as আবার ডিসিজ বলা হবে, also known as, হ্যাঁ ভাই বলো না, টেম্পোরারি, টেম্পোরারি। আর তোমাদের দাঁতগুলো পার্মানেন্ট, ঠিক আছে? নাও পার্মানেন্ট টুথ নাম্বার, total number 32 at the age of months 18 প্লাস। সো এইটাই আমাদের জানতে হবে কখন কি ইরাপ্ট করছে। ওয়াই ইরাপশন দেখে নিজের দাঁত কাউন্ট করব, কাউন্ট করে আমরা দেখবো আমাদের কত দাঁত আছে, মানে তোমার বন্ধুর পার্টনারের দাঁত কত আছে, and from that you will know what is the age of that partner, age group, average teeth, ঠিক আছে? আমরা ডিটেলসে পরের ক্লাসে পড়বো। আচ্ছা এবার টাইপস অফ টিথ বল ভাই, 2 1 2 কিলো বলছিস বল, बीच से बोलो, बीच में कौन सा है? इंसियर कोटा, তারপর তারপর 3 ফার্স্ট পার্মানেন্ট টিথ টু অ্যারাইজ, নিমোনিক, পার্মানেন্ট নিমোনিক। মামা ইজ ইন পেন, নিমোনিক শোন, মামা ইজ ইন পেন, পাপা ক্যান মেক মেডিসিন। কেটে গেছে, মামা ইজ ইন পেন, পাপা ক্যান মেক মেডিসিন। মামা এম মানে মোলার, প্রথমে আছে জন্য ফার্স্ট মোলার। ইজ ইন পেন, ইনসাইজার দুটো হয়, ইজ ইন সেন্ট্রাল অ্যান্ড ইনসিজার, এই ল্যাটারাল, সরি
ইজ ইন পেন, পাপা মানে প্রিমোলার হওয়া উচিত, প্রিমোলার। দুটো হলো ক্যানাইন মেক মেডিসিন, মোলার 1, মোলার 2, মোলার 3। ঠিক আছে, না মনে রাখতে পারলে পাপা ইজ ইন পেন, মামা ক্যান মেক, সরি মামা ইজ ইন পেন, মামা বাবা উল্টে গেল, মামা ইজ ইন পেন, পাপা ক্যান মেক মেডিসিন। ঠিক আছে, এবার দেখো মোলার ইরাপশন 6 ইয়ার্স, কমপ্লিশন 7 ইয়ার্স। এটা তো বোঝার কিছু নেই, মাগের ব্যাপার। ল্যাটারাল 7 শুরু, এই ইনসিজার 6 শুরু হচ্ছে 8, ল্যাটারালটা 7 শুরু হচ্ছে 9, প্রিমোলার 9 11 মানে 11 শেষ, প্রিমোলার 2 10 12। ঠিক আছে, ক্যানাইন 11 12, মোলার 14, মোলার 3 25। So by the end of 25 years, how many teeth you are expected to have? 25 বছরের, আরে ভাই 25 বছরের পর how many teeth you are expected to have? হ্যাঁ 32। ঠিক আছে, after 14 years 28। নাও এবার আমরা একটা আগে একটু কিছুক্ষণ আগে পড়েছিলাম, বেসি অক্সিপিডটা জুড়েছে, বেসি অক্সিপিডটা জুড়েছে কিন্তু ওটা জোরেনি, সেরেব্রাল জোরেনি, মানে খুলি পেলে, মাথা তো সেরেব্রাল থেকে জুড়বে, খুলি পেলে বেসি অক্সিপিড জুড়েছে, দাঁত আছে 25টা, তাহলে কি 32টা, সরি 25, তাহলে কত হবে? 25 हो गया। Now we can cut short the age from 21 25, तो इसके नाम blending। ঠিক আছে না, that is why it is more important। আচ্ছা পরে, আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, যদি আমি এটা কোনো বডি পাই, থার্ড মোলার আই উইল প্রিজার্ভ ফর ডিএনএ এক্সামিনেশন। পাল্প তো বের করবো না, প্লাগ আউট দ্য থার্ড মোলার। ঠিক আছে, অ্যাপার্ট ফ্রম মেনি আদার থিংস, বাট ফার্স্ট থিং ইজি টু প্লাগ আউট ইজ থার্ড মোলার। তো ফটো তোলো, মার্ক করো, নেক্সট ক্লাস উই উইল স্টার্ট উইথ টুথ। আর এখন যদি তোমার মনে হয় দেখতে হবে, তো what could we study from skull bone? Skull bone in age, sex, race, আর কারা কারা লাস্ট ক্লাসে আসেনি? আচ্ছা তাহলে তারা বলুক, what do we study from skull bone? এখনো অব্দি রেস বললো, এজ বললো, সেক্স বললো, আর কিছু যারা আসেনি টেক ইউর চান্স, কি কি হতে পারে, আর কিছু করতে পারি? এই স্কাল বোন থেকে আমরা কি কি জিনিস জানতে পারি, এই 3টে জিনিস ছাড়া? গেস, কোনো চোট লাগলে জানতে পারি, হ্যাঁ ইনজুরি, ঠিক, চোট লেগে যদি ব্লাড স্টেন হয়ে থাকে তাহলে কোনো স্টেন লাগলেও জানতে পারি, রাইট? কোনো ফরেন বডি, যদি কেউ বুলেট ইনজুরি করলো, বুলেটটা স্কালের ভিতরে রয়ে গেল, ফরেন বডি পেতে পারি, রাইট? তাহলে অ্যাপার্ট ফ্রম এজ, রেস, এজ, সেক্স, উই উইল ফাইন্ড ইনজুরি, এনি ডিফর্মিটি, এনি ডিজিজ অর ডিফর্মিটি, স্টেন। ঠিক আছে, সো টুডেস টপিক ইজ, হোয়াট ইজ দিস? ম্যান্ডিবল। তাহলে এই ম্যান্ডিবল বোন থেকে আমরা কি কি জিনিস জানতে পারি? বল বল। So let me frame the question correctly. So what is the medico-legal importance of mandible? যদি কোশ্চেন হয় তাহলে what will be your answer? বলো। হ্যাঁ, এজ, সেক্স, তারপর ইনজুরি আর ডিফর্মিটি, নট রেস। ঠিক আছে, রেস নেই, তাহলে বোঝা গেল। নাও হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট রেস ফ্রম কি নাম, skull bone? Those who were present in formula, কি ফর্মুলার নাম? প্রথমে ফর্মুলা ছিল, ফর্মুলাটার নাম কি? ল্যাটিন টার্ম অফ হেড, ফর্মুলাটার নাম কি? একটা ইন্ডেক্স, ইন্ডেক্সের নাম কি? হ্যাঁ, মেল পিপল ইন্ডেক্স, স্কাল ইন্ডেক্স, আর কি হতে পারে? স্কালের ইন্ডেক্স কি হতে পারে, নাম কি হতে পারে? মাথা ইন্ডেক্স,
cephalic index. What was cephalic index? যারা ছিল না for them repeat. What was cephalic index? সে কি রে? No. हाँ बोलो frontoটা কি? Not exactly fronto. Which part of frontal bone? Glabella. যেটাকে ধরে যাচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে glabella. Glabella to occiput and divide by biparallel diameter. ঠিক আছে না? How would we measure that? How would we measure glabella to occipital protuberance? How would we measure that? Measuring tape. Anything else? How would we measure that? হ্যাঁ এটাকে কি করে, এটা তো কার্ভেচার, ওটা ফ্ল্যাট সারফেস না? Is it a flat surface? So we will use something called as caliper. ঠিক আছে, not tape. Tape হলে কি হবে, we will তাহলে আমাদের সার্কামফারেন্সটা মেজার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ক্যালিপার, তার নাম ভার্নিয়ার ক্যালিপার, পরীক্ষা আসতে পারে পটিং বা শর্ট নোট। ঠিক আছে, তো দিস ইজ হাউ উই ডিফারেন্সিয়েট রেস। এবার সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম, হাউ উড ইউ ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন মেল অ্যান্ড ফিমেল স্কাল? আচ্ছা, আমরা এটা কেন পড়ছি? why are we revising? Because one, it is very important. ঠিক আছে, as a doctor few things you need to know. আজকালকার দিনে যত তুমি আগে যাচ্ছ, ফরেনসিক বা মেডিকো লিগাল ইজ গেটিং ইম্পর্টেন্ট। তুমি ফরেনসিক সাবজেক্টে এজ আ স্পেশালিস্টে ঢোকো বা না ঢোকো, ডাজ নট ম্যাটার। তুমি যখন যাবে প্র্যাকটিসে, then you have to do few things that you have to do. You have to differentiate, you have to identify, you have to give sickness certificate, সব করতে হবে। ঠিক আছে, তো এটা একটা পার্ট। Not exactly you will have a bone to differentiate male and female, but পরের ক্লাসে বুঝতে পারবে। So we will keep on continuing যতক্ষণ না তোর মাথায় ঢুকছে। So how will we differentiate between male and female? Okay, first एक एक करके जाता है, एक एक करके they were not present. So first is উপর থেকে নিচে নামবো, forehead. So এটা কি লাগছে, এটা কি ভার্টিক্যাল না স্লোপ? যারা ছিল তারা বলো, এটা স্লোপ না ভার্টিক্যাল? स्लोप। एंड दिस वन, अच्छा बाय द वे एक मिनट, इसमें मेल कौन सा है, कौन सा फीमेल है? राइट लेफ्ट? हाँ, এটা কি রাইট না লেফট? আর এটা মেল না ফিমেল? মেল। দিস ওয়ান? ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। সো উই গো উইথ দ্য হাইপোথিসিস। সো এটা কি স্লোপ? ইজ ইট স্লোপ ফ্রন্টাল বোন? আর কিছু আছে? এনিথিং নেক্সট? অ্যাঙ্গেলের আগে উপরে, অ্যাঙ্গেলের উপরে কি আছে? গ্ল্যাবেলা। সো দিস ইজ supraorbital ridge, prominent, slopy. Frontonasal junction is what? Frontonasal junction more curved. বোঝা যাচ্ছে কি নাকি পুরোটাই? সো নাও এইটা কি হবে? sloped forehead, prominent glabella, prominent supraorbital prominence, আর frontonasal junction. সো তাহলে উল্টো কেন হলো? তাহলে এটাকে ফিমেল কেন বললে? না, এটা ইয়াতে ছিল। যখনই দেখবে, সি লেখা দেখার মধ্যে ডিফারেন্স। দ্য পয়েন্ট ইজ, অনেক কিছু সাবজেক্টিভ হতে পারে। হোয়াট ইজ স্লোপ ক্যান লুক লাইক ভার্টিক্যাল টু ইউ। ঠিক আছে, ভার্টিক্যাল স্লোপের মধ্যে ডিফারেন্স আছে। যেমন ওই অরবিট, মেলে অরবিট স্কোয়ার শেপ হয়, বইতে লেখা আছে। ঠিক, দেখে তোমার মনে হবে দুটোই তো স্কোয়ার বা দুটোই গোল, কিন্তু বইতে লেখা আছে। সো ইউ উইল রাইট, বাট আমাকে ডিসাইড করতে হবে মেল না ফিমেল। তার জন্য আমি জানি না দিস ইজ, আই উইল নট সে ইট ইজ দ্য, আমি জাস্ট এটা কি বলছি, কি ইয়ে হোগা তো ইয়ে মেল হ্যাঁ, একবার বোঝা গেল এটা মেল, চান্সেস অফ বিং মেল ইজ মোর। নাও আমি বাকি পয়েন্টগুলোকে ট্র্যাক করবো যে হ্যাঁ এই পয়েন্টগুলোর সঙ্গে লাগছে কিনা। তো যখন আমরা মেল দেখি, ফার্স্ট উই সি ইজ ফ্রন্টোনেজাল জাংশন। এটাকে দেখ, পুরো বোঝা যাচ্ছে। আর এটাকে দেখ,
ডিফারেন্স ইন ফ্রন্টোজেনাল জাংশন মানে কি এইটা? আমাদের মধ্যে ফ্রন্টোজেনাল জাংশন এইটা। সো ফ্রন্টোজেনাল জাংশন প্রমিনেন্ট কি প্রমিনেন্ট নয় এখানে? प्रॉमिनेंट की प्रॉमिनेंट ना एटाते प्रॉमिनेंट। सो अब मिल गया मेल और फीमेल का एक पॉइंट का आंसर। नाउ वी विल मूव फ्रंटल जंक्शन তখনই প্রমিনেন্ট হবে যখন গ্ল্যাবেলা প্রমিনেন্ট হবে। গ্ল্যাবেলা প্রমিনেন্ট কোথায় থাকে? মেলদের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, তাহলে গ্ল্যাবেলার সঙ্গে প্রমিনেন্ট হলে যদি গ্ল্যাবেলা প্রমিনেন্ট হয় বাকিটা প্রমিনেন্ট না হলে কি হবে? এরকম দেখতে লাগবে, ছয়টাই বাইরে বসে আছে, তো হবে না। সুপ্রাঅরবিটাল রিজ প্রমিনেন্ট, অটোমেটিক্যালি এটাও স্লোপ হবে, তাই না? সো ডু নট গেট কনফিউজ। তারপর এরপর কি আছে? হ্যাঁ, টিতে পরে আসবে জাইগোমেটিক প্রসেস। ম্যাস্টয়েড না জাইগোমেটিক? হ্যাঁ, ম্যাস্টয়েড প্রসেস। ম্যাস্টয়েড প্রসেসে কি? একটা পয়েন্টেড একটা শর্ট। কোনটা পয়েন্টেড কোনটা শর্ট? আর শর্ট টিপ পয়েন্টেড ইজ ফিমেল, শর্ট এটা হচ্ছে তোর শর্ট ব্লান্ট হচ্ছে মেল, মানে একটু বড় থাকবে একটু ছোট হবে, ফিমেলের একটু পাতলা লম্বা হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, জেনারেলি হুজ আর্কিটেকচার ইজ মোর প্রমিনেন্ট? হ্যাঁ, মেল। হুজ ভলিউম ইজ মোর? মেল, ঠিক আছে না? ভলিউম মোর, ইউজেসটা বলিনি, ভলিউমটা। ভলিউমের সঙ্গে ইউজেসের কোনো মিল নেই, ঠিক আছে? এখন তাহলে এই হলো পয়েন্ট। So now you can differentiate, যারা আগের দিন ক্লাসে আসেনি, now can you differentiate between male and female skull? ঠিক আছে। So along with skull we will go to mandible। দুটো একসঙ্গে করে বলি তাহলে মজা আসবে, ঠিক আছে না? এবার ম্যান্ডিবেলের সঙ্গে কি হবে? So these are the points about mandible that we have to study। কি কি পয়েন্ট আছে পড় একবার, এইটা পড়, ট্রেটসটা পড়। চিন, চিন মানে চিনের শেপ, ঠিক না? তারপর হাইট অফ সিম্ফাইসিস মেন্টি, তারপর অ্যাসেন্ডিং রামাস, ডোন্ট জাম্প দ্য শিপ, অ্যাঙ্গেল অফ গোনিয়ন, কন্ডাইলস অ্যান্ড মেন্টাল টিউবারকেল। তাহলে আমরা এর ভিত্তিতে স্টাডি করব মেল না ফিমেল। ক্লিয়ার? একাডেমিক, ঠিক? কেন একাডেমিক? সি ascending ramus, greater breadth, lesser breadth, greater, lesser। Now can you tell me which is greater, which is lesser? যদি তোমাকে একটা ম্যান্ডিবল দেওয়া হয়, can you? না, অবভিয়াসলি কার সঙ্গে কম্পেয়ার করবে? নিজের সঙ্গে তো করতে পারবে না। ডিফারেন্ট এজ গ্রুপের দেওয়া হলে, বাচ্চা একটা বড় দিয়ে দিলাম, তো সাবজেক্টিভ। তা আমার এখানে ওই ফ্রন্টোনেজাল অ্যাঙ্গেলের মতো কিছু একটা ধরতে হবে, দ্য হুক, যেটা দিয়ে আমি বলবো হ্যাঁ এইটা হচ্ছে তোর ইয়ে, ঠিক আছে, ইয়ে হ্যাঁ মেল, তারপরে আমি বাকিগুলো মেলাবো। একাডেমিক তো ওটা দেখো। সো আর বইতে আরো 2-3টে পয়েন্ট আছে, সব আর্টেনি বলে আমি লিখিনি, জাস্ট গো থ্রু দেম, কিন্তু এগুলো তোমাকে বলতে হবে। সো নাও উই উইল ফাইন্ড আউট ওয়্যার ইট ইজ লোকেটেড। সিম্ফাইসিস মেন্টি ওয়্যার? একটা না পুরোটা? सिम्फाइसिस प्यूबिस, हाँ समझ में, उसके ऊपर, बहुत ऊपर, ঠিক আছে, লাগছে, ঠিক আছে। ফার্স্ট পয়েন্টে যখন এজের প্রথমে আসবো তখন দেখবি কোথায় লাগছে। সো দ্যাট ইজ সিম্ফাইসিস মেন্টি, ঠিক আছে। अब ascending ramus বা ramus, where? show me the ramus, this one, agree? ramus কি অন্য কিছু বলবি? ठीक है, ठीक है। एंगल ऑफ गोनियन, बोलो बोलो एंगल कितना है इसमें यार? हाँ, एंगल ऑफ এটা, ठीक है। एंगल ऑफ गोनियन इज इज हुक, যেরকম আগে ফ্রন্টোনেজাল অ্যাঙ্গেল, angular gonion is a hook with which you will understand लड़का है लड़की है। angle of gonion এর দুটো পার্ট, একটা অ্যাঙ্গেলটা how obtuse it is, then it is subjective,
আরেকটা যেটা হুক, যেটা প্রপার হুক, সেটা হচ্ছে ইনভার্টেড। আচ্ছা, এই পরীক্ষার সময় হুক করো না আবার, পরীক্ষার সময় হুক বললে তোমাকে হুক করে দেওয়া হবে। হুক ইজ অনলি ফর ইউর মেন্টাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। কেন অ্যাঙ্গেল যখন দেখবি, আমি যদি বলি অবটিউজ, মোর অবটিউজ, কি ব্যাপার মোর অবটিউজটা মানে কি? দেয়ার ইজ নো স্পেসিফিক অ্যাঙ্গেল, হ্যাঁ এতই অ্যাঙ্গেল হতে হবে, আর মাপতে গেলে ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে, ঠিক আছে না? সো generally angle is more obtuse. Secondly, which is important, gonion inverted and everted. Everted মানে কি, inverted মানে কি? ইন মানে বাইরে, ভিতরে, আর ই মানে বাইরে। হাউ উইল ইট লুক? সো এইটা মানে অ্যাঙ্গেল অফ গনিয়ন উইল বি, যদি এরকম হয়, এটার অ্যাঙ্গেল, এটা কি, এটা মানে কি ইনভার্টেড, এটার মানে কি ইনভার্টেড, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? তো দিস ইজ ইউর হুক, এই জিনিসটা, এটা দেখে আমরা আইডেন্টিফাই করবো মোর অর লেস। तो हम लोग आगे एंगल ऑफ गोनियन कॉन्डाइल्स, কোথায় কন্ডাইল? ये এটা কন্ডাইল, ঠিক আছে? আর কি আছে? মেন্টাল টিউবারকেল, এনিওয়্যার? अंदर है कि बाहर है? अंदर वाले कौन कौन है? हु हैव सम ओपिनियन ना, यस और नो? कोई वोट दो किसी को। আচ্ছা, ভিতরে কারা কারা বলছে? समझ में आ रहा है कुछ? তোমাকে বলছি, কি বলছি? টিউবারকেলটা ভিতরে না বাইরে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? ভিতরে। বাহ, হু এগ্রি উইথ প্রীতম এন্ড প্রমিত? হ্যাঁ কি না? ঠিকই বলছে, ঠিকই বলছে। এনিবডি এলস? আরে বলো। হ্যাঁ, ভেতরে তো বললাম, ওরা বললো, আমিও তো বললাম স্যার, আপনি এরকম কেন করছে? হ্যাঁ, কি লাগছে তোমাদের? বাইরে। তো কোয়ালিশন में ঠিক কি বায়ার में? তো বাইরে এই দুটো হচ্ছে मेंटल ट्यूबरकल। ओके प्रॉमित प्रीतम, ठीक है ना? ठीक है, एवरीबॉडी एल्स जो गंगा के साथ बह रहे थे, हाँ भाई, अंदर बाहर बाहर अंदर, क्या कर रहे? ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি কি দেখলাম? অ্যানাটমি পড়ছি না, বাট অ্যানাটমি থ্রু দিয়ে ফরেনসিক মেডিসিন পড়ছি, কেন আমাকে দেখতে হবে কি কি ট্রেট, মানে পয়েন্ট গুলো। ফার্স্ট, সিম্ফাইসিস মেন্টি, মেন্টাল টিউবারকেল, আর কি কি বললাম রে? রামাস, আর অ্যাঙ্গেল অফ গনিয়ন, আর কন্ডাইলস। ঠিক আছে, এবার আমরা দেখে নিই কি কোথায় কি হবে। সো এগেইন, স্কালটা কার বেশি বড় ছিল, কার ছোট ছিল? মেলের বড়। তাহলে এটা কার বড় হবে? মেলের, লার্জার, ইংলিশ টার্ম লার্জ। চিন অলসো, এটাও সাবজেক্টিভ, বাট অনেক সময় দেখা যায় চিন ইজ স্কোয়ার শেপ। স্কোয়ার ইন দ্য সেন্স কি এরকম। আর ফিমেলের ক্ষেত্রে কি হবে? সি দ্য ডিফারেন্স। কোইন্সিডেন্টালি আমি মেলটি উঠিয়েছি, ঠিক আছে? সি দ্য ডিফারেন্স, দেখতে পাচ্ছিস? পিপি অ্যান্ড ম্যাডাম এম, নাম কি? আচ্ছা দিশা, হলো আমারও নাম পি দিয়ে হবে, তাহলে বেশ ভালো হতো, 3P हो जाता। हाँ, तो ठीक है, ये स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं? है ना स्क्वायर? हाँ, स्क्वायर मतलब, अच्छा लेट अस ड्रॉ। हाँ, जानता हूँ सब्जेक्टिव, सी स्वाद अनुसार, सब्जेक्टिव इज स्वाद अनुसार, हाँ। और ये तो हम फीमेल कह सकते हैं कि नहीं? फीमेल। इसमें संदेह আছে একটু বলতে পারিস? একটু, এতটাও রাউন্ড নেই, একটু, এগেন সাবজেক্টিভ। সো ঠিক আছে, তাহলে চিন স্কোয়ার শেপড এন্ড কি হলো, রাউন্ড শেপ। হাইট অফ সিম্ফাইসিস লার্জার এন্ড স্মলার, এটা পুরোপুরি সাবজেক্টিভ, এটা মাগের ব্যাপার। ইফ উই থিঙ্ক ইট ইজ মেল, হুইচ ইজ আ মেল, তাহলে এর হাইটটা এত বড়, এর হাইটটা হ্যাঁ কম্পারেটিভলি তো ছোট লাগছে, ठीक है? अब आते हैं असेंडिंग रैमर्स, लेसर और ग्रेटर, जस्ट सब्जेक्टिव। एंगल ऑफ गोनियन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार देख, আচ্ছা এর অ্যাঙ্গেল অফ গনিয়নটা আমি ইনভার্সন আর ইনভার্সনের কথা বলছি।
ইনভার্টেড না ইনভার্টেড, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? হ্যাঁ, পিছন দিক দিয়ে দেখাই। পরীক্ষায় দিলে প্রথমে আগে দেখে নেবে, কি ডিসাইড করলে সেটা আগে ভাববে, একদম দেখিয়ে এরকম করবে না, তাহলে কিন্তু পুরো গল্প খারাপ। যখন দেখাবে দেন ইউ হ্যাভ টু শো ইট ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। when you will show then you show like this, কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে স্যার এটা এরকম না 3D মডেল হচ্ছে না, নিজের মাথায় ভাববে তারপর বলবে। ঠিক আছে, নাও ফর ইউর পারপাস, ইভার্ট না ইনভার্ট নাকি মাঝখানে কোথাও একটা? ইভার্টেড। অল্প মনে হচ্ছে? আরে অপিনিয়ন দাও না, হ্যাঁ না না, ইন না মাঝখানে? ক্যানট, হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, बीच का है মাঝখানে, everted। anybody else, you girls, any opinion? No opinion, कुछ तो opinion होगा। ई हाँ, आप लोग ई, यू लोग ई, सभी हाँ भाई, ই না ইন, ইদের মধ্যে তফাৎ জানিস তো? ওকে, তো এটা তোমাদের মতে ই, রাইট? সো লেট আস গো হিয়ার, ই ইন বা বি, বি মানে बीच का না, নাথিং রং উইথ बीच का, बीच का इन द सेंस नॉट रीचिंग टू कम। আগের টি মানে বলে এটা মানে তুমি বলো এটা কি? ইভারেট মানে ই মানে বাইরে, ইন মানে ভিতরে। দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে এটা বাইরের দিকে? যদি আমি এটা মিড লাইন ধরি, কার ভিতর কার বাইরে সাবজেক্টিভ হয়ে গেল, এটা যদি আমি জাস্ট টোটালি কিন্তু অ্যাজাম্পশন না, এটা মিড লাইন যাচ্ছে, এটা কি এদিকে যাচ্ছে, এটা কি এদিকে যাচ্ছে? आप बताओ आगे जा रहा है कि अंदर? अंदर মানে ইন, ইন এগ্রি অর নট? তুই কি এখনো মাঝখানে? নো ডিসিশন মেড, ইন না ই? ভার্টেড ই মানে বাইরে, ইন ভিতরে। আচ্ছা, ইন না ই? Discuss about the sodium balance. What are the electrolytes in your blood? Important electrolytes: sodium, potassium, then chloride, then calcium, magnesium, phosphate, then bicarbonate, H plus. Okay. So, what is a normal serum sodium? Normal serum sodium level is 135 to 145, and unit is milli equivalent per liter, right? Now, what is the importance of this sodium in your blood? What are the function? What are the function of sodium? The main function of sodium in serum, there are lots of function of sodium, okay, but main function in serum to maintain osmolality, to maintain blood osmolality, okay, plasma osmolality. What is a normal plasma osmolality? It's around 290 milliosmol per liter. Okay, it's a normal value. And what is the formula for osmolality? Not plasma, actually serum. How to calculate serum osmolality? What is the formula? 2 into sodium plus
So we can calculate the serum osmolality. See the importance of sodium. Also potassium also exerts its osmolality activity, but the potassium concentration is very minimal. Okay, that's why it is not counted. So what is hyponatremia? That means serum level less than 135. Okay, you can divide the hyponatremia into 3 types according to serum sodium level. One is mild, moderate and severe. Okay, mild is 130 to 134, moderate 9 to 125, and less than 125 is considered as severe hyponatremia. Okay. Why hyponatremia treatment is required, or what is the emergency related to treat? Why? Why patient develop some symptoms due to hyponatremia? Because suppose a neurological cell sodium is present both intracellular and extracellular, but extracellular sodium is higher than intracellular. Okay. Whenever there is extracellular gone, what happened? The water from outside will enter inside the nerve cell. Right? Easy ব্যাপার, it osmotic effect, है ना? Now what happened? Excess water enters into the nerve cell. কি হবে? Swelling of the cell. Then এই nerve cell কি করবে? To maintain the normal osmolality. কি করবে? যখন এক্সেস এ তখন কিছু ইলেকট্রোলাইটস বার করে দেয়, অসমোলাইটস। ঠিক আছে? টু মেনটেন হোমিওস্ট্যাসিস। যখনই হোমিওস্ট্যাসিসটা যদি না মেনটেন করতে পারে, ফার্দার নিউরোলজিক্যাল ডিসফাংশন হবে। ঠিক আছে? সিজার হতে পারে, লেথার্জি হতে পারে, কনফিউশন হতে পারে। অসমোলাইটস গুলো বার করে দেবে। ঠিক আছে? এগুলো পরে ডিটেইলসে আমি তোদের পড়াবো। ঠিক আছে? আচ্ছা, মোটামুটি আইডিয়া হলো। চলো এবার দেখি কি করা যায়। So hyponatremia is defined as serum sodium less than 135 milliequivalent per liter. ঠিক আছে? It is a most important electrolyte imbalance that patient presented in the emergency ward. Okay, and essentially common in critical care units. In addition to being a potential life-threatening condition, hyponatremia is an independent predictor of death among intensive care units. So in ICU patient, management of hyponatremia is very much important. Okay, next. So changes in serum sodium concentration results from derangement in water balance.
Suppose a patient with normal water intake or normal intravascular volume, patient usually not develop hyponatremia. If someone suddenly takes huge amount of water, what happens? Dilution or hyponatremia. Then you can recorrect it due to excess free water excretion. So if there is both sodium and both water is lost, what happens? There will be both water and both sodium is lost. Hypovolemia as well as hyponatremia. So in hyponatremia, this again classification of hyponatremia, you can classify it as hypertonic, isotonic and hypotonic. Hypertonic hyponatremia, isotonic hyponatremia and hypotonic hyponatremia. This tonicity represents the serum osmolality. Okay. So what are the cause of hypertonicity of the blood? ক্যালকুলেশনে কি ছিল? একটা ছিল গ্লুকোজ ছিল, তাই না? RBS বাই 18 ছিল তো, তাহলে RBS যদি বাড়ে, ব্লাড গ্লুকোজ যদি বাড়ে, কি হবে? সো হাইপারটনিক blood glucose. Second, increase like in acute renal failure. Okay. Third, mannitol infusion in a patient with CVA. Okay. So if the hyponatremia is present along this condition, if you check serum osmolality, if it has become high, more than 300, and hyponatremia is also present, you can suspect these conditions. Right? So serum osmolality check korte hobe. Isotonic hyponatremia, increased lipids, hyperlipidemia or hypercholesterolemia. Okay. Then increased protein in blood, increase immunoglobulin, like in multiple myeloma. Okay, immunoglobulin huge, increase in huge amount. So they can cause isotonic hyponatremia. Okay, and hypotonic is also caused true hyponatremia. Sodium is actually lost in this condition. Okay, এই কন্ডিশনগুলোতে কি হয়েছিল? গ্লুকোজ বাড়ার জন্য ব্লাড কি করেছে? সোডিয়ামটাকে বার করে দিয়েছে টু মেনটেন দ্য অসমোলালিটি। বোঝা গেল? যখনই ব্লাড গ্লুকোজ বাড়বে, অটোমেটিক্যালি সোডিয়াম কিছুটা ফল করবে। ঠিক আছে, এটা বলা হয় যে 100 মিলিগ্রাম যদি গ্লুকোজ বাড়ে 100 মিলিগ্রাম করে, সো 1 to 2 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট সোডিয়াম ফল করবে। 1 to 2 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট ফল করবে। যদি সিরাম গ্লুকোজ বাড়ে, সোডিয়াম অটোমেটিক ফল করবে টু মেনটেন দ্য নর্মাল ভিসকোসিটি। হলো? তাহলে এইগুলোতে কি হচ্ছে? অসমোলারিটি হাই কিন্তু সোডিয়াম ব্লাডে লো, এটা বলা হয় সিউডো হাইপোনাট্রিমিয়া। তো দিস হাইপারটনিক অ্যান্ড আইসোটনিক্স আর নট রিয়াল হাইপোনাট্রিমিয়া, দে আর কল্ড সিউডো হাইপোনাট্রিমিয়া। কি হলো? ঠিক হলো? বুঝতে পারলি? তাহলে রিয়েল হাইপোনাট্রিমিয়া কোনটা? এইটা হাইপোটনিক, যেখানে সিরাম অসমোলারিটি ইজ লো, সিরাম সোডিয়াম ইজ অলসো লো। বোঝা গেল? তার মানে এই কন্ডিশনগুলো নেই, তবু সিরাম সোডিয়াম কম দেখাচ্ছে, মানে সত্যিকারে ব্লাডে সোডিয়াম কম আছে। এইটাকে ভালো করে কারেক্ট করতে হবে, তাই না?
আচ্ছা, কি বুঝলি? এটা কোনো কনফিউশন আছে? এইবার যখনই হাইপোটোনিক পেলি, একটা পেশেন্ট হাইপোনেট্রিমি নিয়ে এলো, সিরাম অসমোলারিটি দেখলি, সিরাম অসমোলারিটি লো, লেস দ্যান 290, সিরাম সোডিয়াম ইজ অলসো লো, বুঝে গেলে ট্রু হাইপোনেট্রিমিয়া। একে কি করবি? এবার তোকে ভলিউম স্ট্যাটাস দেখতে হবে, পেশেন্টের ভলিউম স্ট্যাটাস কি আছে। পেশেন্টের হাইপার ভলিউমিক, না ইউ ভলিউমিক, না হাইপো ভলিউমিক, বোঝা গেল? ইউ ভলিউমিক, ইউ ইউ মানে নর্মাল, ঠিক আছে। এবার ভলিউম স্ট্যাটাস দেখবি। হাইপার ভলিউমিক কি করে বুঝবি? পেশেন্টের টোটাল বডিতে ফ্লুইড বেশি আছে, সেটা হাইপার ভলিউমিক। পেশেন্টে কি কি পাবি এক্সামিনেশনে? ইডিমা পাবি, গুড। চেস্টে ক্রেপিটেশন পেতে পারিস, মানে হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট, কিডনি পেশেন্ট, সিরোসিস পেশেন্ট, এদের হাইপার ভলিউমিয়া থাকে, ঠিক আছে। ইউ ভলিউমিয়া থাকতে পারে, পেশেন্টের কোনো ভলিউম ওভারলোড নেই, কিন্তু পেশেন্টের দেখছিস অসমোলারিটিটাও লো প্লাস সোডিয়ামটাও লো, ঠিক আছে। আর একটা হতে পারে হাইপো ভলিউমিয়া, ঠিক আছে। এটা কি কারণে হতে পারে? পেশেন্টের টোটাল বডিতে ফ্লুইডও কম, সোডিয়ামও কম, তার মানে কিছু লস হয়েছে, ডায়রিয়া হয়েছে, ভমিটিং হয়েছে, তাই না? বা তুই ডায়ুরেটিক দিয়েছিস, ডায়রিয়া হতে পারে, ডায়ুরেটিক হতে পারে, ঠিক আছে। মানে ফ্লুইডটাও বেরিয়েছে, সোডিয়ামটাও বেরিয়ে গেছে। এইটুকু মনে থাকবে, এইটুকু পড়বি, তার বাকিটা পড়ে নিবি, সব বুঝতে পারবি। আচ্ছা, ইউ ভলিউমেতে কি বলা হয়? কজ mainly due to increased ADH. Yes. What is SIADH? Syndrome of inappropriate ADH secretion. ঠিক আছে? So what is the function of ADH? কি করে ADH? কি করে টানে জলটা? কোথায় কাজ করে? So distal tubule mainly in the collecting duct. Mainly in the collecting duct, what happen? এটাকে বড় কর। Suppose this is a cell. Urine. হয়ে গেল? এই সাইডে ব্লাড, এই সাইডে ইউরিন, মানে লুমেনটা এদিকে আছে, আউটসাইডে ব্লাড সাপ্লাই আছে, মানে এখান থেকে তো ব্লাড থাকে না, ব্লাড ভেসেলসগুলো থাকে। তো কি হয় এখানে আলটিমেটলি এডিএইচটা ব্লাড দিয়ে এখানে আসবে, এডিএইচ এর রিসেপ্টর আছে, তাই না? এডিএইচ এর কটা রিসেপ্টর আছে? রিসেপ্টর V1A, V2A, V1B and V2. Vasopressin, arginine, vasopressin or ADH, same. Okay, that's why 3 receptor. It is mainly the V2 receptor. Okay. Ultimately কি হবে? There is insertion of aquaporine channel.
অ্যাকোয়াপোরিন চ্যানেল। তাহলে এই যে ইউরিনে যে ওয়াটারটা ছিল ব্লাডে চলে যাবে। এডিএস মানে অ্যান্টি ডাইইউরেটিক হরমোন, তার মানে কি ওয়াটার এক্সক্রিশনটাকে হতে দেয় না। যখনই এডিএস সিক্রেশন হবে তার মনে করবি ফ্রি ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন হবে, ইউরিন বিকাম কনসেন্ট্রেটেড। ঠিক আছে, কমন কজ অফ এডিএস সিক্রেশন থার্স্ট, স্ট্রেস, যখন এগুলি হবে এডিএস সিক্রেশন হবে। ঠিক আছে, তাহলে এক্সেস ওয়াটার যাতে বেরিয়ে না যায় সেটাকে কনজার্ভ করার জন্য এডিএস এসে এক্সট্রা করবে। হলো টু মেনটেন দ্য নর্মাল এক্সট্রা ভাস্কুলার ভলিউম আর ইন্ট্রাভাস্কুলার ভলিউম। ওকে, তাহলে এক্সামিন করবি ভলিউম স্ট্যাটাস কেমন আছে, প্রেশার কেমন আছে, নিউরোলজিক্যাল ফিচার্স কি কি আছে সেগুলো দেখবি। ঠিক আছে, যদি পেশেন্টের হাইপোভলিমিয়া থাকে, ডিহাইড্রেশন থাকে, হ্যাঁ, দেখবি যে চামড়াগুলো একদমই হয়ে গেছে, মানে টাইট লাগছে। ঠিক আছে, আইস স্ট্রাঙ্কেন হয়ে গেছে, মুখের জিভটা টাং ড্রাই হয়ে গেছে, সেই পেশেন্টকে তোকে ফ্লুইড দিতে হবে। চেস্ট ক্রেপিটেশন আছে কিনা শুনে নিবি, চেস্ট যদি দেখিস ক্লিয়ার আছে তাহলে প্রথমে ফ্লুইডটা কারেক্ট করতে হবে। ঠিক আছে, আর কি করবি, টেস্ট কি কি পাঠাবি, কি কি টেস্ট করবি, এটা হাইপোনেট্রিক পেশেন্ট হলো, সাপোজ একটা পেশেন্ট এমার্জেন্সিতে এলো, হঠাৎ করে সিরাম সোডিয়াম 124, পেশেন্ট উল্টো পাল্টা বকছে, মানে কথা বলছে আর কি, অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার, ইররিলেভেন্ট টকিংস হচ্ছে, কি করবি, কি কি টেস্ট করবি। দেখ প্রথমে কি বললাম, সিরাম অসমোটা চেক করবি, চেক করে দেখবি কি আছে অসমোটা, বেশি কম না নর্মাল, তাই না। যদি বেশি হয় কি কি ভাববি, হাইপোনেট্রিমিয়া অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হাই সিরাম অসমোলারিটি। ব্লাড সুগার দেখবি পেশেন্টের, সুগার হাই আছে কিনা। ঠিক আছে, আর কি দেখবি, ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন দেখবি, আর কি দেখবি, ম্যানিটলি দেওয়ার কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা দেখবি। ঠিক আছে, এই যে বললাম ইনক্রিজ অসমোলারিটি ডিউ টু ম্যানিটল, গ্লাইসিন or hyperglycemia. ঠিক আছে, সো মুভমেন্ট অফ ওয়াটার ফ্রম ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড টু এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড compartment, so it causes translocational hyponatremia. ঠিক আছে, নেক্সট ডিক্রিজ সিরাম অসমোলারিটি, যেটা বললাম হাইপোটনিক হাইপোনেট্রিমিয়া। ঠিক আছে, কি করবি এবার, ভলিউম স্ট্যাটাস দেখবি, হাইপার ভলিউমিক, ইউ ভলিউমিক না হাইপোভলিউমিক। ঠিক আছে, নেক্সট নাও হাইপোভলিউমিক হাইপোনেট্রিমিয়া, যেটা বললাম পেশেন্টের সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন আছে, তার সঙ্গে সিরাম সোডিয়াম ইজ লো। তাহলে কি ভাববি, পেশেন্টের কোনো কারণে ফ্লুইড ইনটেক হয়নি, হয়তো সে স্টারভেশনে ছিল, হতে পারে। ঠিক আছে, আর কি হতে পারে, ওয়াটার লস হয়েছে বডি থেকে এক্সেস, ডায়রিয়া হয়েছে বা ভমিটিং হয়েছে। ঠিক আছে, বা পেশেন্টের হিস্ট্রি নিবি, ডায়োটিক কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা। ঠিক আছে, ডায়োটিক ইউজ হলে কি হবে, ডায়োটিক কি করে, তো ডায়োটিক্স পড়ছিস তো ফার্মাতে, হয়ে গেছে তো, ক্রুসেমাইড পড়েছিস, ক্রুসেমাইড, হ্যাঁ হ্যাঁ, কি কাজ করে, হ্যাঁ কি করে অ্যাকচুয়ালি, Na+K+Cl2- মানে কাজ করে ইনহিবিট করে না সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যাবজর্পশন। তার ফলে কি হবে, যখনই সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যাবজর্পশন প্রিভেন্ট হবে, তার সঙ্গে ওয়াটারও আসতে পারবে না, মানে ওয়াটার প্লাস সলিড দুটোই এক্সক্রিশন হবে, তাই না, এটাকে ডাইইউরেসিস বলে। আচ্ছা, কিছু টার্ম আছে, এগুলো একটু শুনে নে। What is diuresis? Plus water. It is called diuresis, তাই তো? What is natriuresis? Excretion of sodium.
এবার তো খুব ইজি হয়ে গেল। এক্সক্রিশন অফ পটাশিয়াম, so aqueous excretion of only water, খুব ডিফিকাল্ট মনে রাখা। হ্যাঁ, অ্যাকোয়া মানে জল, তাই না? আচ্ছা, এখানে মিনারেলোকর্টিকয়েড ডেফিসিয়েন্সি বলছে কেন? মিনারেলোকর্টিকয়েডের কাজ কি কি করে? সোডিয়াম অ্যাবজর্পশন করে আর পটাশিয়াম এক্সক্রিশন করে। যদি মিনারেলোকর্টিকয়েড না থাকে কি হবে ব্লাডে? মানে হাইপোন্যাট্রিমিয়া উইথ হাইপারক্যালিমিয়া। ঠিক আছে, তাহলে হাইপোন্যাট্রিমিয়া হলে তাহলে এই মিনারেলোকর্টিকয়েড ডেফিসিয়েন্সি পেশেন্টের হাইপোভলিমিয়া কেন হবে? ভলিউম স্ট্যাটাসটা কেন কমবে? তোরা শুনছিস পিছনে কিছু শুনছিস? মিনারেলোকর্টিকয়েড ডেফিসিয়েন্সিতে তো বুঝলাম যে ঠিক আছে, সোডিয়ামটা অ্যাবজর্পশন হলো না, পটাশিয়ামটা বেড়ে গেল। হ্যাঁ, সোডিয়াম যখন লুমেনে থাকবে সেটা ওর অসমোটিক্যালি ওয়াটারটা নিয়েও বেরোবে। অসমোটিক ডায়াবেটিস, নট অসমোটিক বাট ইউ ক্যান সে অসমোটিক ডায়াবেটিস। ঠিক আছে, হ্যাঁ। যদি ম্যানেটল ইনফিউশন দিস সেক্ষেত্রে কি হবে? ম্যানেটল কিভাবে কাজ করে জানিস তো? ম্যানেটল কিভাবে কাজ করে? যখন প্লাজমাতে থাকবে, প্লাজমা থেকে অসমোটিক বাড়াবে, তো এক্সট্রা সেলুলার কম্পার্টমেন্ট থেকে এক্সেস ওয়াটারটা ইন্ট্রাভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে নিয়ে আসবে। যে পেশেন্টের ব্রেন ইডিমা থাকে, লাইক ইন পেশেন্ট উইথ অ্যাকিউট সেরিব্রাল হেমারেজ আর অ্যাকিউট লিভার ফেলিওর পেশেন্ট, এদের কিন্তু ব্রেন ইডিমা হয়। ঠিক আছে, ওই ব্রেন ইডিমা কমানোর জন্য ম্যানেটল ইউজ করা হয়। সেই ম্যানেটল যখন ইউরিন দিয়ে পাস করবে, সে এক্সেস ওয়াটারটা নিয়ে চলে যাবে। তাহলে কি হবে ব্লাডে? হাইপোভলিমিয়া হবে। ঠিক আছে, নেক্সট করো। নাও হাইপারভলিমিক হাইপোন্যাট্রিমিয়া, মানে বডিতে এক্সেস ওয়াটারও আছে আর সোডিয়ামটাও লো। due to increase water, decrease water excretion or increase water, কি কারণ হতে পারে? হার্ট ফেলিওর যদি থাকে, ঠিক আছে, সিরোসিস যদি হয়, নেফ্রোটিক সিনড্রোম যদি হয়। আচ্ছা, হার্ট ফেলিওরে ইনক্রিজ বডি ওয়াটার কেন হবে? তো বডি ওয়াটার বাড়বে কেন? কি দরকার বডি ওয়াটার বাড়ানো? কেন বাড়ে? কেন বাড়ে বডি ওয়াটার? হার্ট ফেলিওর হলে কি হয়? হার্ট ফেলিওরে কি হবে? স্ট্রোক ভলিউম কমবে। স্ট্রোক ভলিউম কমবে, স্ট্রোক ভলিউম কমলে কার্ডিয়াক আউটপুট কমবে। কমলে কি হবে? ব্লাড প্রেশার কমবে। ব্লাড প্রেশার কমলে কি হবে? কিডনিতে কি ব্লাড সাপ্লাই কমবে না বাড়বে? কিডনিতে ব্লাড সাপ্লাই কমবে। কমলে কি হবে? কমে যাবে। কমলে র্যাশ সিস্টেম অ্যাক্টিভিটি বাড়ে। রেনিন, অ্যাঞ্জিওটেনসিন, অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম এইখানে আসে, বুঝলি? ওই জন্য হার্ট ফেলিওরে ইডিমা হয় ডিউ টু সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন। যখনই ব্লাড কিডনিতে ব্লাড সাপ্লাই কম হলো, কিডনি কি ভাববে যে ব্লাড কম আসছে, নিশ্চয়ই বডিতে ওয়াটার কম আছে, তাহলে আমাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে বডি এক্সেস ওয়াটারটা হোল্ড করতে পারে। ঠিক আছে, তো র্যাশ সিস্টেম অ্যাক্টিভিটি বাড়লে কি হবে? সল্ট ওয়াটার রিটেনশন হবে, ইন্ট্রাভাস্কুলার ভলিউম বাড়বে, বাড়লে ইডিমা হবে। হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বাড়বে, ইডিমা হবে। ঠিক আছে, সেম সিরোসিস। সিরোসিসে কেন ইডিমা হবে? আগের দিন বলেছিলাম, অ্যালবুমিন কমবে। আর কি হবে? এই কারণে র্যাশ সিস্টেম অ্যাক্টিভিটি বাড়ে। ঠিক আছে, আর নেফ্রোটিক সিনড্রোমে অ্যালবুমিন কমবে, তারপরে যেটা বললাম আগের দিনই বললাম। ঠিক আছে, নেক্সট euvolemic hyponatremia. So sodium content unchanged and relative increase in water, but there is no features of hypervolemia. ঠিক আছে, cause is SIADS, euvolemic hyponatremia. চলো, SIAD এর কজ কি কি আছে মনে আছে? SIADS এর কজ
What are the cause of increase? Huh? As a paraneoplastic syndrome. আর কি হতে পারে? সিএ লাং হতে পারে না? আর কি হতে পারে? আর পোস্টেরিয়র পিটুইটারি টিউমার বলছিস হবে? আচ্ছা, এডিএস কোথা থেকে সিক্রেশন হয়? অ্যান্টেরিয়র, মিডল না পোস্টেরিয়র? পোস্টেরিয়র থেকে। ঠিক আছে, নেক্সট করো। কজগুলো দেওয়া আছে তোকে বলছিল না, এই যেটা বললাম সেটাই আছে। সো হাইপোনাট্রিমিয়া উইথ ডিক্রিজ সিরাম অসমোলারিটি, ভলিউম স্ট্যাটাস চেক করতে হবে। ইসিএফ ভলিউম ডিক্রিজ, দ্যাট মিনস হাইপোভলিমিক। ঠিক আছে, টোটাল বডি সোডিয়াম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টোটাল বডি ওয়াটার ইজ রিডিউসড। রেনাল কজ অর এক্সট্রা রেনাল কজ, রেনাল কজে কি হবে? ইউজ অফ ডায়ুরেটিক্স। ঠিক আছে, যদি ডায়ুরেটিক ইউজ করিস সেক্ষেত্রে ইউরিনে কি হবে? সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন কি হবে? ইউরিনে বাড়বে। ডায়ুরেটিক কি করে? সল্টটাকে বার করে দিচ্ছে না, তাহলে ইউরিনে সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন কি হবে? বাড়বে, বাড়বে। ঠিক আছে, যদি এক্সট্রা রেনাল কজ হয়, জিআই লস হয়, তাহলে ইউরিনে সোডিয়াম কি হবে? কমবে। ঠিক আছে, কমবে। ইউ ভলিউমিকে কি হবে? টোটাল বডি ওয়াটারটা বাড়বে, সোডিয়ামটা অতটা চেঞ্জ থাকে না। ঠিক আছে, লাইক ইন এসআইএডিএইচ। এসআইএডিএইচ ইউরিনের সোডিয়াম কি হবে? এক্ষুনি যেটা বললাম, অ্যাকোয়াপোরিন চ্যানেল দিয়ে কি হবে? ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন হবে, তাহলে সোডিয়ামটা পড়ে থাকলে একা সে বেরিয়ে যাবে, তাহলে ইউরিন কনসেন্ট্রেশন কি হবে? বাড়বে না কমবে? ইউরিন কনসেন্ট্রেশন বাড়বে। তাহলে কি হবে? সোডিয়াম কি হবে? বাড়বে। ইউরিনের সোডিয়ামটা বেড়েছে, কারণ ওয়াটারটা রিঅ্যাবজর্ব হয়ে গেছে, সোডিয়ামটা পড়ে আছে। তাহলে তোকে এখানে একটা ইউরিনারি সোডিয়াম মেজারমেন্টের একটা গল্প আসবে। ধাপে ধাপে বুঝলি, প্রথমে সিরাম অসমোলারিটি দেখলি, ভলিউম স্ট্যাটাস দেখলি, তারপরে ইউরিনারি সোডিয়াম দেখতে হবে, ইউরিনারি অসমোলারিটি দেখতে হয়। ওকে, খুব বোর লাগছে নাকি? একটু বোরিং না? আচ্ছা, যদি হাইপার ভলিউমিক হয়, একই জিনিস বারবার বলছি, বোর লাগাটা স্বাভাবিক। হাইপার ভলিউমিক মিনস there is increased total body water, like in CSF cirrhosis nephrotic syndrome। এক্ষেত্রে কি হবে? ইউরিনারি সোডিয়াম র্যাশ সিস্টেম অ্যাক্টিভিটি বাড়লে কি হবে? টেনে নেবে, তাহলে ইউরিনারি সোডিয়াম কি? লো হবে। ঠিক আছে, তাহলে ইউরিনারি সোডিয়াম যদি চেক করিস, একটা আন্দাজ করতে পারিস, সিরাম সোডিয়াম ইজ লো, ইউরিনারি সোডিয়াম ইজ অলসো লো, তাহলে হোয়াট আর দ্য কজেস? দেখ, এখান থেকে দুটোই আসবে। জিআই লস আর ডায়রিয়ার হিস্ট্রি নেই, তাহলে তোকে ভাবতে হবে নিশ্চয়ই এই তিনটার মধ্যে হতে পারে। ওকে, নেক্সট করো। এটা তো পড়েছিস ফার্মাতে। রিসেপ্টর তিনটে আছে যেটা বললাম। নেক্সট করো, কিভাবে কাজ করে? হোয়াট আর দ্য স্টিমুলাস ফর এবিপি রিলিজ, এডিএইচ রিলিজ? এনি কজ অফ ইনক্রিজ প্লাজমা অসমোলারিটি, ঠিক আছে, সেখানে হতে পারে। অর ডিক্রিজ ইন্ট্রাভাস্কুলার ভলিউম, কারণ এডিএইচ এর ফাংশনটা হচ্ছে টু ইনক্রিজ ইন্ট্রাভাস্কুলার ভলিউম। ঠিক আছে, সো V1 রিসেপ্টরে কি করবে? রেগুলেট ভাস্কুলার টোন, অ্যান্ড V2 রিসেপ্টরে রেগুলেট ওয়াটার অ্যাবজর্পশন। এই জন্যকে ভ্যাসোপ্রেসিনও বলা হয়, কেন একটা কনস্ট্রিকশন এফেক্ট থাকে ভেসেলসের উপর। ওকে, নেক্সট করো। So V1 receptor blood vessel vasoconstriction, V1B receptor antirespiratory regulate ACT secretion। ACT secretion কি করবে? বাড়াবে না কমাবে? কি মনে হয়? কোন বডিতে স্ট্রেস হলো, ভলিউম স্ট্যাটাস লো হলো, স্ট্রেস হলেই তো কর্টিসল বাড়ে না? তার একটা কারণ হচ্ছে এটা,
এডিএস বাড়ে, সে গিয়ে এসিটিএসটিও বাড়ায়। চল আমি একা পারবো না মনে হয়, তুইও সাথে চল, দুজন মিলে বাড়াই, ঠিক আছে। V2 রিসেপ্টর কালেক্টিং ডাক্ট যেটা বললাম, অ্যাকোয়াপোরিন চ্যানেল দিয়ে ফ্রি ওয়াটার অ্যাবজর্পশন। ওকে, নেক্সট ওই অ্যাকোয়াপোরিন 3 and অ্যাকোয়াপোরিন 2 চ্যানেলস ইনসারশন ওয়াটার অ্যাবজর্পশন, ঠিক আছে। দেখে নে ছবিটা, বুঝতে পারবি যেটা বললাম। বেজোলেটারাল সারফেসে অ্যাকোয়াপোরিনস গুলো ছিল। নেক্সট করো। ওয়াটার এলো, এবার কি করবে নেক্সট? So without ADS collecting that is impermeable to water. যখন ADS নেই তখন ওয়াটার যেটুকু কালেক্টিং ডাক্টে এসেছিল তার আর রিঅ্যাবজর্পশন হবে না, ঠিক আছে। তাহলে কি হয় যদি ADS ডেফিসিয়েন্সি হয়, কি হবে পেশেন্টের? কি হবে পেশেন্টের? পলিইউরিয়া হবে, এক্সেস ওয়াটার এক্সক্রিশন হবে, তাই না? নেক্সট করো। নেক্সট ইউরিন আসছে। নেক্সট এডিএস এলো, কি করলো? অ্যাকোয়াপোরিন চ্যানেল লাগিয়ে দিল। নেক্সট করো। ওয়াটারটা কি হলো? রিঅ্যাবজর্পশন, ঠিক আছে। নেক্সট, so in presence of ADS collecting duct is permeable to water, এটু মনে থাকবে। নেক্সট করো।